water, native species of flora, recycling waste materials, and growing healthy and nutritional edible plants at home. I request Donald to present the posters. Donald? Sirutuli. Water is the most important source for the survival of all living beings. Almost all the major cities of our country are facing water scarcity, lack of rainwater harvesting, improper stormwater drainage, and collection leading to floods, etc. Saving water in our day-to-day life is important to secure our future as every drop of the ocean counts. Sirutuli aims at creating awareness on the conservation of water and water bodies through photography and poster making contests. Tavarakadai. Native plants are naturally found in our region. They are adapted to our native climate. They require less watering, fertilizer, and pesticides. They can prevent water runoff and improve our air quality. They provide food and shelter to the local wildlife. Native species also have cultural and traditional significance, medicinal, social, and environmental benefits. Tavarakadai focuses on making people promote the significance of native species by exploring interesting plant stories. Alar. Next poster, Donald. We come across many household articles which can be reused instead of throwing them into the trash. We need to understand that we can turn waste into productive materials. We need to practice reduce, reuse, and recycle. Color is an artistic activity to enhance our creativity, to reuse junk materials, which aims at establishing the fact that nothing can be a waste. Next one, Donald. Talir. This pandemic has paved way for many to have kitchen gardens at home, and nurseries have been promoting edible species. Growing your own food at home will provide you healthy and nutritious food products. You will learn patience and you can watch your food grow. Lack of space or knowledge on growing food is not a barrier in this digital world. Color is a planting activity which aims at promoting the significance of growing your own food at home. Like charity, growing food also begins at home. The competitions will be starting on 5th of October 2020. We request you to participate and share the competition details with your friends and family. For further details or queries, we request you to contact us. The link to the registration and our social media pages will be updated in the chat box soon. Thank you. Thank you, Madhumita. I request our President Donald to give a brief introduction about the guest speaker. I am glad to give a brief about our honorable speaker, Mr. Gautam. Though a mechanical engineer, he had decided to pursue his dreams of becoming an artist. He is the founder of Art Kingdom, Walk for Plastic, and the Corona Helmet. The youngster specializes in 3D wall arts, art installation with waste products, and social awareness projects. Few of his popular works include Jallikattu Art and Stains of Inequality, Rape Art. The illiterate hormone educated people about rape and its cause and got published in various papers such as Indian Express and Kungumam. GST Art of Sanitary Pads created enough awareness of pad taxes, and now pads are tax-free for women empowerment. The killer whale created with 40,000 littered water bottle caps exhibited at Besanagar beach. The most trending indigenous corona helmet during this pandemic scenario to create awareness to the public on COVID-19. Walk for Plastic is an awareness campaign on plastic waste. Awards and recognition includes awarded for the contribution of art and creativity to the society by Hurdless Warrior Awards, the Best Chennai Citizen of 2020 awarded by Radio City,
Star of COVID awarded recognized by WHT. Appreciation to the inspiring young citizen. We are looking forward to a brainstorming learning session. Thank you. Thank you, Donald. I request everyone to mute and pin the speaker screen once he started presenting. We'll have a question and answer section at the end of the talk where you can post your questions in the chat box. And now, without any delay, I request our speaker to start the section. Welcome, sir. Very great good evening to all of you. Okay, proceed Panlama. Is it good? Yes, sir. Okay, thank you so much. And before that, this is a kind of meeting like it has to be happened like a year back, to be frank. Okay, so Kumarish அக்கா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 year வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஐ அந்த 1 yearல அரௌண்ட் லைக் ஒரு 60 colleges மேல வந்து போயிட்டு வந்தாச்சு. இத்தனைக்கும் குமரேஷ் அக்கா வந்து நான் சின்ன வயசுல இருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ என்னுடைய பேசிக் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ஸ்கெச்சஸ்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் அக்கா வந்து என்ன பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்னுடைய எல்லா மேஜர் டைம் லைன்லயும் வந்து அக்காக்கு நான் பேசியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஸோ குட் இங்க வந்து தான் கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு நினைக்கும் போது. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. அண்ட் திஸ் கோன் பி அ வெரி ஸ்பெஷல் மீட்டிங் பிகாஸ் ஆஃப்டர் மெனி லாங் டேஸ் நான் வந்து ஐம் கோன் பிரசன்ட் யூ ஆல். ஓகே, டு பி ஃப்ராங்க், திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம், செகண்ட் டைம் நான் கொரோனா ஹெல்மெட்டை பத்தி டு ஆல் த யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட வந்து நான் பேசுறது. ஓகே, அண்ட் இதுல நிறைய டீடைல்ஸ் இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஐ வில் டெஃபினெட்லி மேக் இட் வெரி குவிக். In between there would be like நிறைய நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. It will be really useful. Okay, I used to tell it to my Walk for Plastic organizers and volunteers everywhere. So நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் டெஃபினெட்லி பிஃபோர் த மீட்டிங் உங்களுக்கு ஏதோ இது ஒரு மாதிரி ஒரு கிளம்சியான ஒரு ஸ்டஃபாக இருக்கும். அந்த ஈவினிங் ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டோட்டலி கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மாதிரி மூடியா இருக்கும். பட் how we could able to understand மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பட் ஐ ஹேவ் a presentation for you and definitely it will be interesting நான் நினைக்கிறேன். So try to listen. Okay, and without any further delay, this overall session என்னுடைய ஓவரால் இப்போ நான் ஸ்டோரி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா it will take 1.5 hours. நான் அதுல இருந்து ஷ்ரிங்க் பண்ணி with the topic, okay, சிறுதுளி, ஹலர் and தலீர் and one more thing is ஹலோ one second, yeah, and தாவரக்கதை, ரைட்? ஓகே, ஸோ தாவரக்கதை இந்த மூணுத்தையும் வந்துட்டு நாலுத்தையும் வந்துட்டு I will try to incorporate and Excuse me, sir. yeah, so I wanted to. So we just have a request. We have participants from other languages also. So Okay. could you please continue in English? Definitely. Okay. Yeah, thank So, you, sir. Thank you. yeah. If I wanted to share about my timeline, my story, and my artworks, it would take another 1.5 hours for sure. But I will shrink it to 45 minutes, okay, so that it will be easy for you to understand. Without any further delay, I will go to my presentation with the context of Sirituli, Tavarakadai, Halar, and Talir. Okay, these are very beautiful words, and I just did how to say a little bit of research. So going to the presentation. In one more idea, I'll be coming to present to you. Okay, that is one. I think you have to. Can you see the screen? Yes, right? Yes, sir. Okay. Okay, presenting you, this is artist Gautam, founder of Art Kingdom and Walk for Plastic. Okay, so Art Kingdom is like my cute little child. Okay, so from there almost all kind of curations and all ideas to the society and to the commercial part everywhere starts up. Okay, so I have been artist since 2014 as a commercial artist, but I have been drawing like at the age of 2. It's a very it's not a linear kind of journey. Okay, I'm a mechanical engineering graduate. I did my schooling in SBOA. I did my bachelor degree without any interest, but I wanted to be an artist with so much of protest and so much of how to say so much of negativity. I stood up as an artist. Okay, so that journey is like a very tremendous part. And you wanted to know how I turned up to be an artist. Okay, so going into the thing, so this is my Art Kingdom. Okay, Art Kingdom logo. It's a very detailed stuff.
Since my childhood, I have created over like 400 plus portraits, and before starting my art kingdom, I created over like 300 like paper sketches and 6 to 7 wall arts. So before 2014 itself, I started this much of artworks. Okay, so it had a very good basic art background. So many people consider that art can be created within a day or within a week or within a month, but definitely not. Trust me, it takes humorous amount of energy as well as so much of practices. So these are some of the sketches. Okay, so you could see all the detailed stuff here. Okay, if you wanted to know my artwork, you could check in Facebook, because only in Facebook these kind of works are there. You could check in Art Kingdom or even in my personal account, B Gautam. And going to the main, okay, some of my commercial part of terms, I created over like 400 plus portraits all over the world. Okay, this right now it would have been like 450, and these are from a few of my works where it will be in a very detailed manner. And since I have a connect with you all, okay, if you're an architecturing person, okay, I will let you know what is that. Okay. And this much amount of output will be there. Okay, so you could see it will be having a very detailed output, and this portrait alone took like around like 40 plus hours. I was a very crazy fan of Kalajit. So that time, this is my bike parking area, and this is a wall art in 2014 for my friend's home, where the design pattern and the flow of the work, everything is considered and created. To be frank, I don't know about the theoretical part about the work, but once I completed the work, I was speaking to one of the design expert, and then they told it's actually it has been perfectly worked in a golden circle ratio. I was not sure on those times. I created with on my own, and then this magic has happened. So this is one of the very famous doodle. Okay, it talks about the flavors of Chennai. Okay, so you could see the details like Kaladoni, strong tea, Madam equal to Soru. So where Chennai is very favorite to the food journey, right? Okay, now you're going to see how a plain wall going to be converted into a very artistic manner. This is a very not a regular kind of wall. Hope you could see. Okay, so it won't have a very a rectangular shape or something like that, or we couldn't create a very accurate kind of stuff. But using the same pattern of the wall, what can be done is something like this. Okay, it is a very abstract work. It has like 8 shades of red. Sorry, 8 shades of red. And this talks about the flow of the mind and the heart. It has an abstract thought. And one more work, okay. So now we're going to see what's the difference an artist can do. Something like this. Okay. It has over like 40 plus layers. Sorry, 60 plus layers for this work. And this is one of the very special work. Okay. So it's a canvas kind of work. Not canvas kind, it's a canvas work. It's a 3D Sai Baba. These works will take around like 2 weeks of time to complete. Okay, one more very abstract wall we have. Okay, so one of the beauty of Art Kingdom is using the overall subject itself. Okay, and how it can be colorful. It's a shawarma shop. Okay, so how it can be converted into a very colorful zone, and how it can be capitalized, how people could visualize it, and how they could come regularly for the spot. It is something like this. Okay, so using the color tones and using the overall itself. Okay, so you could see that there are like windows which are not regular in shape, and I use the windows itself for my work. So using the black and white and the color compositions extremely, I created last year 2019, and this is a 3D work. Now you're going to see this is a stereopsis. Okay, hope many of them would be knowing that what is stereopsis study and everything. So using the stereopsis, I created this work. I created it in 2016. One of the very this work actually benchmarked me as an artist, because at those times 2015 I was like there was not regular support to me, and my family was not giving enough space to my artworks. Okay, because they were not sure about my career itself. So this time I was very working continuously. I worked for like 20 hours a day, 18 to 20 hours a day. So I create.
something. It was a very pattern and it was attractive. This work actually made me to to the viewers as well as to my family and to my friends that I'm an artist. Okay, so now we're going to see this. It's a very very small wall, some around like 8 into 9 or something like that. But I created into a like very 3D stuff. Okay, so it has like 40 plus layers. It's a very detailed work. It's a cave. Okay, the art name is Glory. Okay, the beauty of an artist is he or she keeps some kind of name to the artwork. So every work has a name to it, right? So how we are born and how we have a name, something similar to that, the artwork will also have a name. The artwork's name is Glory. Okay, the 3D portions, everything, and majorly, this is one of the work where you would have seen like 3D kind of works. Okay, 3D, 2.5D, 2D works, everything. Have you ever seen 360-degree artwork? Okay. This is it. Okay, it has over like 1,700 plus buildings and created with a very passion and love everything because this work took around like 62 days for me to finish up. Yeah, two long months, two huge months. Okay, it has over like as I said. 1,200 plus 1,400 plus buildings. Not sure with the numbers right now. Okay, why I'm telling it as okay, why I'm saying it as okay, I can't rotate. Okay, because there is a stop strain is there. Maybe I could show it like this. Yeah, this is why I said 360-degree. I rotated 90-degree. Okay, one more 90-degree. So the perspective and the proportion won't break for sure. Okay, so that's the beauty of the work. One of the very famous work of mine. Okay, this is considered to be the South India's largest 3D wall art as of now. It is like 46 plus square feet. Okay, the height is 46 plus square feet, and it's a you could see right. Nalla paathukonga because once after this picture, it will be a very different view. Okay? So this is it. It's a very one of the toughest work I did, and it does hold like 40 plus shades, 40 plus colors, in fact. So this work is called as Paradise. Okay, yeah, exactly, Paradise. You should go to that spot. Okay, if people are nearby Koratur, Villivakam, or anywhere, please go to Bhattachalam CBSE school. The vibe is totally different. It will be very colorful and it will be very magical. Okay, so please don't miss this opportunity because this work I took around like 30 plus days to complete with a team of 6 people. Everybody is very different. Not everybody is an artist except me. So it's a very one of the happiest moment in my life for creating this huge work. I never thought I could able to do those stuff. So this is one of the beautiful moment in my life. Okay, so because the challenge, art, passion, and colors, when everything converges to a single point, that's called as life for me. Okay, so this is one of the life. So going to the social arts, okay, I'm not going to talk everything about this here. Let I keep it to very crisp and very simple stuff. Okay, this is for Jallikattu. Okay, the artwork was created in 2016, whereas the protest was in 2017. Okay, I created a complete set of awareness in terms of art and in terms of how to say sharing status, sharing videos, and everything. Okay, so this is completely made up of cardboards, waste cardboards, and this is and on the top of it I stick some chart, and I created a life-size calling that native breed of a bull. Okay, so with those things, I created my one of my brother quoted these lines. Okay, it says that this is also genocide. Okay, இதுவும் ஒரு இனப்படுகொலையே அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் I created this work, and it created very huge awareness. Okay, it went everywhere, possibly almost to the nook and corners of the Tamil Nadu. Okay, more than me, I was on the protest time and I was going everywhere, like Madurai, Alanganallur, and all those districts, Tirchi, everywhere. But this work has traveled, to be frank, even till Kanyakumari. Okay, it went to more than me. So that's the vibe an art could do. Okay, and the importance of art at the time of protest. Okay, art can do anything for sure, and I believe that, and my art has won so much of protest. We're gonna see the very next work. Okay, so this is delicate time at this time. This time, those are the beautiful moments. Okay, so, yeah, and see, I haven't seen a single bull in my life. Okay, like the native breed.
I haven't seen ஜல்லிக்கட்டு. I haven't seen my in மண் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து நான் வந்து பார்த்தது இல்லை முன்னாடி. But after creating that work, okay, it pulled me to the roads of Madurai, Alanganallur, and everywhere, possibly everywhere. Okay, and I saw all the possible breeds in the Tamil Nadu. And not only that, I on Feb 8th, okay, we got our first Jallikattu. After the protest, after the victory, we got the first Jallikattu at Alanganallur, which is at Feb 8th. Okay, I went there. I sat at the VIP zone and watched the overall that game. That's one of the beautiful moment, and it's like one art could take me to everywhere I never thought of those times. So this is one of the beautiful memory. Okay, so here where Sirutuli comes up. Okay, so you have to watch it very closely. So Sirutuli, where we are connected is this work is completely created with over like 1,200 plus water bottles. Okay, and the water I have used is a wastewater, well water. Okay, and completely it's created with well water. To talk about the tap water wastage, even today, okay, even in college or even at my home, we are wasting enough water than we generally literally waste by means of pouring somewhere. That means we are wasting water by means of tap water wastage. If a tap water for a single second, if a drop is falling down, per day alone we are losing like 26 liters of water. Okay, if the flow rate is 1 second per 1 second per one drop means, so definitely we are losing around like 24 plus liters in a single day. So that was one of the calculation I did. Okay, and not only that, okay, not only creating art is my timeline. Okay, we okay, in Chennai we get water from Red Hills. Okay, Retteri we used to say Retteri and all those Pulal. Okay, exactly in Pulal. From there, we used to get water in a very large pipes. In every pipe, okay, this is a joint you could see. In those joints, there are liters of water every second. Actually, liters of water wasting every second. So I spotted this issue and gave a complaint. Okay, but the complaint wasn't cured. What I did is after 22 days I went directly to the zone and took some chart and wrote the stuff. Okay, wrote the stuff and completely stood there around like 2 hours. So once after that, Satyam TV and all those media people have come and they took an interview and also they blasted this everywhere. Okay, they fired it everywhere, and immediately the very next day it was fixed. From 60,000 liters a day, we were wasting the water by those joints, and it was completely reduced to around like 3,000 liters. Okay, there should be a wastage for sure. I totally agree to the point, but not to this level. Okay, 60,000 liters is like around like a apartment could use those amount of water. Okay, an apartment of like 8 to 10 family could use it very wisely in a single month. So that's a number there. Okay, not only that, and I created for okay, most of our signatures won't be in um, our native language, but this work is created over like with the 3,000 plus signatures. Okay, you could see the Tamil signatures everywhere. Okay, so it is created with placing everything in a one by one, and I created the beautiful man of our India. Okay, the honest man of India, who is Mr. Sagayam IAS, is one of my inspiration. Okay, so even till now, when I'm walking, I used to consider that I'm honest. I'm honest. So because of his learnings and because of the vibe what he created. Okay, so I'm very happy to meet this person in person, and I learned so many stuff. Okay, I remember every single time. So he is Mr. Sagayam IAS. Okay, so it's this work has created more vibe than any other stuff. But it has so much of details. It has so much of that intellectual kind of work. And this work is created using by means of solid food wastes. Okay, you could directly see. Maybe okay, 1 second. So this work conveys "Listen to your plate, the leftover massacre." It in short, we could say that we are wasting food in a damn angry world. Okay, even right now, people who are getting food in a very easy manner. Okay, but on the other side, there are people who are dying without having even a bunch of bread or something like that. So this difference, okay, this bridge has to be constructed in a very by means of love and care. Okay, so no food waste, and there are like Unavu, and there are many teams. Okay, Let's Feed organization. There are food organizations who are completely working on
to bring the wasted food, okay, not literally wasted food, okay, a food which can be consumable. They are giving it to the people who are hungry, who are in hunger, and this bridge is connected by means of organizations. So in order to raise awareness on this, I created this work. And not only that, okay, so you could see the raw rice, okay, this raw rice. The philosophy of the work has been conveyed in a very beautiful thing. Okay, so you could see in the next few pictures. So these are the packets. I created those all those wasted foods. So hopefully you could see these are wasted foods. I gave it to the waste management for the creation of methane. Okay, for producing methane. And yeah, if we segregate our waste, it would be easy for us to make money also, and also not more than money, we could save our environment. Okay, if we segregate our waste into like organic and non-organic and everything, possibly plastic, and with those like around like five kinds of waste are there. Okay, if we segregate into that, definitely we could create a very possibly a positive environment. Okay, a carbon positive. How to say, a very extremely sorry. We could create a very positive environment for sure. And I told about the raw rice, right? Okay, the wasted raw rice. I gave it to a family. Around like 20 to 20 kgs were there in the artwork itself. I told the fact that if we could share our food, definitely we could save many lives. Okay, so that's the possible philosophy behind the work, and it's been conveyed in a very beautiful manner. This work was created in 2018, okay, and it went everywhere. It went virally everywhere. So this work is created with waste straws. Okay, to talk about um, the usage of straws. Okay, still now I don't know why people are using straws. We let it be plastic or even paper. Okay. So to raise awareness on it, okay, that's one of the useless material. Okay, because only for kids and babies they should use straws. Apart from that, okay, the physically challenged people could use straws, and whatever we are consuming, we have to consume by means of by using our mouth. Okay, and then only we could actually the food will taste better. Hello. Hello, your voice is breaking, sir. No. I finding Yeah, okay, no issues. make them to mute. Can you make them to mute? Or else you won't understand. Yeah, 1 second. Yes. Just a minute, sir. Request all participants to mute your Right. thing. Yeah, thank you so much. Okay, thank you. Okay. Above all, the next two works will be like I'm very fortunate to do those work. Okay, one is GST. Okay, I created this work by taking the sanitary pads. Okay, at those time there was like tax around like 12%, and I considered that that's not fine, and because that's the time GST is coming in. When it's coming to sanitary, okay, overall sanitary kind of let it be condoms or let it be napkins or even let it be diapers. Okay, there were tax regulations at the different mediums. For example, for sanitary pads, it was like 12%. For condoms, it was 0%. Okay, so this was I felt it's unethical, and and sanitary pads is very essential for all the women across the world, and especially in India. Okay, there are so much of woman power here, and without considering the fact, okay, that will definitely that will add pain to the overall woman race here. So I created this work. Okay, I waited for the revision of the GST, which took like 48 days for them to revise. Once after the revision, I created this work. The best part of the work is sustainability, which is none of the pads are wasted. Hopefully, you could see. Okay, it's all created by means of digitally. The red inks are created by means of digital manner. And once the work is done, I gave it to the underprivileged ladies by means of my mom and my sister. So this work has been to everywhere. Okay, even in North India, they took it to the I think Times Now. I'm not sure. Okay, they took this artwork and they created debate and everywhere. There was so much of discussions happening, even on social medias.
because on social medias it went really viral. The idea of the work has spread across. Okay, more than that, the discussion was about a man talks about it. Okay, a man created an artwork for this in a very big manner. So these were the discussions running behind it. I always believe in that whatever the idea or whatever the artwork or whatever, let it be, whatever the art, not me or anybody who are taking it, it shouldn't be a victory. Okay, the victory should be the awareness. The victory should be there should be a discussion. There should be people speaking about it. Let it be on whatever the scale. Okay, so there should be a discussion. There should be a huge awareness. Like how Sarkar, even at the time of Sarkar, okay, the 49 I think so. That law was actually very. There was a huge discussion on it, right? Okay. So something like that. Whatever the film, whatever the content they are taking, and it will have an awareness, right? That's a victory we should take. Okay. So that's what I'm trying to say. Even at the time of Jallikattu, the awareness went viral. The awareness is a victory. Whatever happened, the next is a byproduct. Okay, whether the Jallikattu happening or not, it's a byproduct. But there should be complete awareness. That's what my overall ideology is all about. And even today, okay, we are seeing the Manisha issue here today. Okay, but this work has said what should be the cure for the overall rape happening and will be happening in the next upcoming years also. Okay, there should be complete awareness on our hormone. Okay, and the sex education for the hormone is damn necessary. So that's what the overall work conveys, which is called as illiterate hormone. Okay, this particular work was taken in Stella Maris, and one of my junior got PhD for on terms of art. Okay, I didn't get though, but still she got. So it has the world's worst rape cases, and I printed it and I took it in the mannequin. In Nirbhaya case, what's the iron rod used? The same, almost same iron rod. I kept it as a male genital, and I tied the rope in an upside manner. Okay, so yeah. So, and not only that, I ensured that the next generation should see this, should see this visually, because till now we couldn't bring justice to most of the women here. Okay, so I feel very bad about it, and I created this work, and very huge awareness was spread across at those times. And even right now, today I was able to share the same video. Okay, I'm telling what should be the cure for rape. So yeah, hopefully one day, maybe I ensure that my community of the people, okay, my volunteers, my organizers are very disciplined women, and I always ensure that. Okay, so there should be an equality. There should be more of friendship. I used to call it as a அடிப்படை சகோதர தத்துவத்தை பத்தி பேசுறோம், பட் அடிப்படை சகோதரி தத்துவத்தை பத்தி பேச மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. We are talking about brotherhood, but we are not talking about the sisterhood. Okay, we should talk more about it. We should raise awareness on it, and also women should be very bold and very they should be அவங்கள டைரக்டா மூஞ்சி அடிச்ச மாதிரி பேசணும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறது. ஸோ இன்னும் அப்படியே பொத்தி பொத்தி வளராம இன்னும் வெளியே வந்து இன்னும் ஒரு ஜாலியான ஒரு ஹாப்பியை வந்து பார்த்து ஆகணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது உண்டு. அண்ட் டெஃபினெட்லி வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் இஸ் கிரியேட்டிங் தட் கைண்ட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் இன் மை அட்லீஸ்ட் இன் மை கம்யூனிட்டி. Okay, so definitely I will do that, and walk for plastic will do that. Okay. This is the starting stage of Walk for Plastic. Actually, I never thought it would come up at this point. All I asked is a single what is it, water bottle cap, but it led me to create Walk for Plastic. Okay, okay. Well, let's see how the time is going on. The single water bottle cap has led me to create this huge titanium, which is like 40. It has over like 40,000 litered water bottle caps. I took it on the beds of Kuam, Marina, Besanagar. Actually, I asked it as a birthday gift. Okay, so somebody could you give me these water bottle caps so that I could create something. So that was my idea, and I created this. Once after this creation, I thought that I shouldn't create any kind of social arts hereafter. Yeah, literally, because I took it. Thank you. I had a chat. Okay. Yeah, definitely. We have to create huge awareness on that. And Walk for Plastic is creating on gender issues. Okay. I mean, gender discrimination, gender equality. We are talking about it. We are living with that. Okay. Definitely, we will one day we will create a very good, very sweetest society in India. Will be the sweetest society in future for sure. With this kind of youngsters we have. Okay. Okay. Let's not go there.
So this work has created very huge. It has created a very self energy to me. In fact, how I should be and what I should do and what I shouldn't do. Many learnings within this work itself I sorted out. Okay. That led me to create Walk for Plastic. Maybe not this time. Once when you're coming to Walk for Plastic meeting, I will talk about it. Okay, because that's very emotional stuff. I did not talk about that. Okay, let's take because Kumareshaka was completely talk about Corona helmet and talk about how we could create art by means of waste. Okay, so you're gonna see how I created Corona helmet. Corona helmet is I never expected that it will go somewhere like this. Okay, many would have seen. Okay, right now we have like around 50 plus people watching this meeting. Many would have seen Corona helmet. Okay, but how the Corona helmet has come up and why the Corona helmet has come up, many would be knowing. And in fact, உங்களுக்கு தெரியாது நான் தான் அதை கிரியேட் பண்ண கூட நிறைய பேருக்கு இங்க தெரியாம கூட இருக்கலாம். But still, இங்க பாருங்க. Okay, I had a very broken helmet. And it was given by Mr. Christian Thambi. And okay, so what I did is with the broken helmet, with the old newspapers, and with the limited junks. Yeah, we are limited junks because appada lockdown vandhathu. So I had very limited space and I have very limited colors. In fact, so with the limited colors, with the limited time, in fact, okay, because morning we have to create awareness. There were people commuting from everywhere to everywhere. Okay, so we have to create awareness. Yeah, Kumareshaka, next. It is முடிஞ்சோனே. Okay, so என்ன பண்ணனா, I created this Corona helmet. This is the very first Corona helmet the world has ever seen. You could see even the broken helmet, the broken vise. Okay, so the பார்த்துட்டு I gave it to the police. Okay, because I pitched this idea to our inspector of police in Villivakam. So once after that, he started to wear it, and we created a strip for it. Like you could see the people are going behind, right? இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருப்பாங்க. We had like one day 1,000 people were coming in, 1,000 people coming out, because that's a very lockdown situation, and unnecessary than the 1,000 people வருதுன்னு சொல்றேன். So அப்படி இருந்து we created a script and we created awareness. We had very greatest stuff possibly. Okay, in the emotions எல்லாமே I have shared in my videos in YouTube and everywhere. Okay, you could watch it there. Okay. So that was one of the beautiful stuff. How with the wasteland எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு once creating this work, it went all over the globe. Okay, one such picture. Okay, அந்த momentum வந்து நீங்க பார்க்கணும்னா இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கலாம். Okay, this is at Microsoft உடைய front page. Okay, what I'm showing to you right now, Microsoft front page ல வந்து we had possibly the most powerful people in the world, right? Okay, we have Trump here, we have the next Modi, the third is Corona helmet. Okay, so Corona oda or overall face ave vandu Corona helmet maariruchu. Okay, how an art could actually visualize stuff and what it could create and what is the solution. Okay, everything is blended, everything is mixed, and ana inda linear pattern vandu achieve panna mudiyumன்றது தான் art. Okay, this linear pattern of going, what can be the solution? What is the problem? What can we do? And what is the solution? So this is where art is giving a linear pattern to it. Okay, and that's what I created it, and I created a strip for it, and everything went really well till 37 days in my zone. We hadn't even one single Corona case kuda illa. So that's the I think adha periya or proud moment na paakreen. Because 37 days சென்னை எல்லா ஜோன்லயும் வந்துச்சு, பட் எங்க வார்ட்ல எங்க ஜோன்ல வந்து கொரோனா வரல. we அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த லாவையும் as well as அந்த இதையும் நாங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம். ஃபைன், ரெஸ்ட் எவ்ரிதிங் ஹேப்பன். ஓகே, வாட் எவர் ஹேப்பன் இட்ஸ் ஃபார் குட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அப்படியே நம்ம நெக்ஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு போயிருந்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் த கொரோனா ஹெல்மெட். ஓகே, the Corona helmet நிறுத்திக்கல. Once after that, I created the Corona Warrior package itself. Okay, everything is completely made up of waste. Okay, the handle which I'm having, okay, அது வந்து I took it from the police station, a old Reaper. It's a broken Reaper, and the broken Reaper handle மாதிரி எல்லாம் வந்து we created. My team is a very fabulous team. Pugal, Satish, Raja, Krish, அவங்க எல்லாம் தான் வந்து சேர்ந்து நான் ஒரு ஐடியா சொல்லுவேன். They will create it up. And okay, this Corona, okay, inside you could see it's actually volleyball. It's a old volleyball. அந்த வாலிபால்ல தான் உள்ள இருக்கு, இப்பயும் இருக்கு. இட்ஸ் இன் மை ஸ்டுடியோ. கீப் இட் தேர். அந்த பிகைண்ட் த சீன்ஸ் இங்க ஒரு ஷீல்ட் இருக்குல்ல, தட் ஷீல்ட் இஸ்
completely created with waste plywood. Okay, and actually the shadow. Why this kind of design means it resembles bat. Okay, vowal. Okay, the mammal bat. Because from bat the corona has come அப்படின்ற ஒரு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால I created as a bat உடைய ரெப்ளிகாவா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. This is complete corona warrior package. Okay, see how beautifully I'm posing. So just for fun. Okay. So next after that, this is one of the very viral photo. Okay, it talks about the corona and police and our regular public. Okay. So the overall emotion is conveyed. This is one of the beautiful pictures in my documents. சென்னைனாலே கொரோனா சாரி சென்னைனாலே இப்போ கொரோனான்னு இருக்குல்ல பட் சென்னைனாலே ஆட்டோ இல்லை சென்னைனாலே we have that மஞ்சள் கலர் ஆட்டோ சிஎஸ்கே flavor and how I can't miss it. Okay, and how that emotion began Chennai and auto, everything has to be connected. And I'm being an artist and I'm being a very passionate Chennai guy. Okay, so how I could show it in my artworks like this. So taking that yellow color auto, okay, with all these kind of it's completely made up of waste. Okay, it's completely made up of waste. ரோட்ல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு. அதுல வந்துட்டு அது என்னன்னா this is the plastic bottle. Okay, and I took the world is shut down. Okay, there but still Walk for Plastic was running. Walk for Plastic is actually where we used to collect all the litter recycling plastics. Even at the time of corona I collected all the plastics, and the plastics which in summa illa I created corona auto. It has over like 167 plus liter water bottles. Okay, these are next layer konnu nenikiren. We could see those spikes, right? Those spikes are completely made up of fully made up of water bottles. And not only in red color, I'm a man of colors, I used to consider myself. So I created in blue color also. This is for Velamal. அவங்களுக்கு பண்ணது this blue colorல எல்லாம் சூப்பரா பண்ணிட்டேன், ஆனா காசு தான் தரல, பரவாயில்ல. So this blue color auto I created it. Okay, and not only in blue, we have in different shades. We create Art Kingdom is one kind of firm that believe in colors, and we created even in green color. Okay, this is M-Auto. You should know about them. They are very awesome. Okay, they create sustainable transport everywhere, and even in green, they are producing e-vehicles, especially on autos. Okay, and they are right now on business on wheels and start பண்ணிருக்காங்க. It's a very fabulous idea and very and நிறைய பேரால அதை எடுத்து பண்ண முடியும். Okay, you should watch them. M-Auto they are. Okay, and everything has a start, right? எல்லாத்துக்கும் ஒரு இனிஷியல் பாயிண்ட்ன்றது ஒன்று இருக்கு. Before corona helmet, corona auto, corona scarecrow, okay, I created 6 kind of concepts within like 2 months. It was in a complete continuous manner. This is the starting stage of the work. Okay, இது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் கார்ட்போர்ட்ல பண்ண. கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேஸ்ட் பைப் இருக்கும். ஓகே, அது வீட்டுல கிடந்தது. ஸோ ஐ டுக் தோஸ் ஸ்டஃப் அண்ட் with the waste itself and the limited trains. Okay, this is the very first art I created, and I gave it to the police on the first day of lockdown, and we placed it at the barricade la place pannom. Once after placing that, only the second day I created corona helmet. Okay, what I'm coming to say is, when you wanted to see the goodness in the society, okay, you wanted to work, you have to work for it. Okay, and you have to be patient, you have to be intellectual, you have to be very உங்களுடைய கான்சியஸ்னஸும் அதுக்கு ஏற்றபடி இருந்தாகணும். அண்ட் யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங், யூ ஹேவ் டு பி வெரி போல்ட், யூ ஹேவ் டு பி லிட்ரலி ஆனஸ்ட் எவ்ரிவேர், யூ ஹேவ் டு டாக் ஆன் த ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் யூ குட் கிரியேட் சம்திங் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, யூ குட் கிரியேட் அண்ட் யூ குட் டூ சம்திங் யூஸ்ஃபுல் டு த சொசைட்டி. Without this, whatever the thoughts or without this characteristics, I think you can't survive for sure for a very long time. Okay, so being an artist, in my overall life, in my overall journey, I learned these stuff. Okay, when there are people who said that உனக்கு ஒரு நாள் கூட உனக்கு you can't eat for a day, நீ ஆர்ட் கண்டினியூ பண்ணா உன்னால வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாது, யூ கான், உங்களுக்கு ஒரு நாள் கூட உனக்கு சோத்து கூட நீ சிங்கடிப்ப, ரோட்ல தான் இருப்ப, குப்பை தான் எடுப்ப அப்படின்ட்டு. யா, லிட்டரலி ஐ டுக் குப்பை. ஓகே, ஈவன் ரைட் நவ். பட் ஒன்லி திங், வாட் எவர் தே செட், அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு மைல் ஸ்டோனா வந்து என்னால மாற்ற முடிஞ்சது. ஓகே, அதுக்காக எனக்கு எந்த ஒரு பெருமை மண்ணங்கட்டிலாம் ஒன்றும் இல்லை, டு பி ஃப்ராங்க். ஓகே, ஐம் நாட் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் இட். ஓகே, வாட் ஐ டிட் இஸ் திட், வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ அதையும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஓகே, அதனால அவங்க சொல்லிட்டாங்க, அந்த ஒரு
vengeance rage I didn't do. I wanted to be an artist, and I'm happily an artist right now. Okay, even at this time of pandemic, okay, when nobody could able to do anything, அவங்களோட பிசினஸ் கூட பண்ண முடியாத டைம்ல I was able to do my business and my artwork, and I was able to feed like around like 6+ artists, and so many stuffs behind it. Okay, so that's one of the thing. I followed my passion, and I'm right now here, and I'm happy for it. Yeah, I'm facing challenges and battles even right now, even tomorrow. Even நிறைய பேர் காசு தரல என்னுடைய பழைய artworksக்கு, but still I will be doing. Okay, money is secondary, but what I am as an artist, I will be doing that. Okay, with all the stuff, I got this Stars of COVID award from WHT. WHT is World Humanitarian Drive. They are like WHO. Okay, so பெரிய ஆர்கனைசேஷன், அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த ரெக்கக்னிஷன் கிடைச்சிருக்கு. இட்ஸ் வெரி பிக் ஸ்டஃப் டு பி ஃப்ராங்க். ஓகே, ஸோ யா, I didn't expect this, Yogeshwari. I didn't expect this Stars of COVID and all. It came, and அது என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியல இன்னைக்கு வரைக்கும். But after that, my friend has said that today a very organization da, so oh okay and so I started to create next of my artwork. So that's how my overall life is going. Let I shrink the major part of my life into like 10 minutes, okay? Because we don't have time. அப்படின்னா சொன்னாங்கக்கா. So walk for plastic, okay? So that's one of the how to say, it's an நிறைய பேருக்கு இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, யாருக்கு இங்க வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் தெரியாது? Can I have in my comment section? Walk for plastic பத்தி தெரியாது. Nice presentation, sir. Thank you, Bhuvaneshwari. நிறைய பேர் தெரியாதுன்னா ரகுராமன் is leaving. Okay, thank you. Okay, let me go to the walk for plastic. Okay, so on the first day of June 1st, 2019, okay, I took my waist bag and started to walk. Okay, so many are not aware of you. Okay, sure. Okay, on the first day of the walk for plastic, I took a waste cover. Okay, without any gloves itself, I walked on the roads just to collect all the littered recyclable plastics. With the mission on my mind, okay, there should be any littering in my country, not only in my country, to all my world. Because of littering, we are facing so much of issues, even the climate change, even the waste management, and also people are moving across the world without any civic sense, especially in my Chennai, in my Tamil Nadu, in my India. So with not even having the basic civic sense, it's actually affecting our environment, right? Okay, when there are people who are working for climate change, and there is one more person who is having the plastic, some kind of eating something in plastic and littering on the roads. Okay, I'm finding these two extremists all over the world. So I wanted to bridge this gap. Okay, so the bridge is what Walk for Plastic is all about. Okay, Walk for Plastic drives on 6 major ideology. I will let you know what is the ideology. Before going to that, so on the first day, I collected those littered recyclable plastics on roads. It's a regular walking or jogging activity. Okay, it's a very happiest activity you would ever see. Okay? Nobody would complain to you. Nobody will talk about you well. You could be on your freedom. You could walk on roads. You could take whatever you feel. You could find yourself. You find that inner peace in yourself. Because even right now, I'm facing that inner peace when I'm walking. So after the collection of the plastics, I went directly to my Walmart and I placed those plastics, and I got 20 rupees as the first day, or what to say, baggie. Okay? And next, on second day, I walked continuously and I took around like 1 to 1.5 kgs of plastic, and I gave it to the recycle, and I collected the money. So continuously, I was doing it for the first 15 days. I didn't get any support, or I didn't get any people to watch this. In fact, okay. But one good thing, I continuously walked. Okay, day 4, I see you could see the plastics or whatever I collected. And day 8, day 10, it was completely going. And within like day 17, I got like around like 500 rupees I saved. Okay, not sure the 17 or 21 day. Okay, not sure of the day. And it's all in my Instagram post, you could see. Okay. And the beautiful part is day 21, I got this lucky charm. Okay. Hopefully, you could see this person is none other than RJ Vijay. Okay. You could see him in channels, TVs, and everywhere. So he supported the cause, and boom, next happened. Okay. Next level. So we, at the day 25, it was 16 volunteers. Yeah. First day, there was only one volunteer for Walk for Plastic. And 20th day, we have 16 volunteers. And it is we had a walk with Topiopa team. Topiopa is the famous biryani outlet in Chennai. They are very sweet humans. Okay? They are very. You should see their post.
It's inspiring. Okay. And day 31, we have like around 25 volunteers in Mogapur. Okay. So the movement was running. Okay. The movement is completely working on Fibonacci series. Then the Fibonacci series started. So on day 38, we have almost like 30 volunteers in Vadapalni, and we collected 40 kgs of plastic. Even right now in Vadapalni, you could collect 100 kgs in a very easy manner. Okay, it's one of the plastic polluted zone in Chennai. That's horrible. On day 50, okay, I will show the day 50 stats afterwards. Okay, we have like 28 volunteers, and before 100, we were able to reach many colleges. Okay, we reached Anna University, we reached even IIT, we reached all possible colleges in Chennai. Maximum of the colleges know very well about walk for plastic. Okay, in Ethiraj, we used to have a regular complete drive, and right now we have a MGR. And definitely, once after the lockdown, I think we could all able to meet and do a walk for plastic activity in college itself. I'm pretty sure. I'm hoping for it very soon. Okay, so this is at Anna University, and this is at Madras School of Social Work. Okay, so see the amount of people, see the happy faces. Okay, I miss all this stuff right now. Very very sad about it. Only thing I feel bad about Corona is I couldn't meet these kind of people everywhere. I feel very sad about it. Okay, that's fine. Whatever we did, we are facing the karma of it. Okay. The next thing is we are right now watching Mr. Dr. Albie Johnson. He is also an inspiring human. He is our RDC of South region. Okay. Yeah. He is a regional deputy commissioner. Yeah, he's an IAS. Okay. He was completely watching our walk for plastic activity, and he called me in, and I went to his office. We had a little bit of discussion, and he congratulated us with the overall walk for plastic team. Not only that, he came to the walk for plastic activity itself. Okay, so on I think day 56, yeah, okay, day 56, sir has joined the activity, and yes, the Indian administrative officer actually came and collected all the garbages on the roads. Okay, see the amount of wisdom they have. Okay, we are seeing people. We are looking at the people who are collecting the garbages, sanitary workers, as something like chi who was with a very something who see my face. Okay, so you could see right that அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி அசிங்கமா உங்களை பார்ப்போம். Uh, but whereas on the other side we have an Indian administrative officer. Even he is collecting the plastic, he is giving his contribution. Even at this powerful position, he is giving his contribution to the society. That's what we want to learn. Okay, so everybody has a role, everybody has a responsibility to do something or the other. Okay, so we have to do it, whether we are working or not, whether you are being a professor, student, or an artist. You have to do your role for the society every single day possibly. Okay, because we are almost at the end game right now. So we have to understand that. But people like Albie Johnson are the hope to the overall planet itself, I see. Okay. And for a person who never walks like some, like, how to say, 2 to 4 kilometers, okay, and who never runs, he started an idea called for walking for like 25 kilometers. It's none other than me. Okay, I wanted to say it in my Tamil language because that would be really helpful for me and for also you. ஏதாவது ஒரு நாய் என்ன துரத்துதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இல்லை ஏதோ நாயோ இல்லை பின்னாடியே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பேய் வந்து என்ன துரத்துது அப்படின்னா, ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரோனாவே லைஃப் வந்து அப்படியே கத்தி எடுத்து வந்து எல்லாரையும் கொண்டுட்டு இருக்குன்னா, நான்லாம் ஓட மாட்டேன். எனக்கு இப்போ இருக்க எனர்ஜி லெவலுக்கு வந்து அந்த கொரோனா கிட்டேயோ இல்லை அந்த நாய்கிட்டயோ வா, அப்படியே கொஞ்சம் மண்டையில் தடவி வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசலாம், டீ குடிக்க போகலாம். என்னால ஓடலாம் முடியாது, வா கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஜாலியா வேணா நடக்கலாம் அப்படின்னு வேணா சொல்லுவேனே தவிர்த்துட்டு definitely I can't run. Okay, but I created this activity. Okay, I started this initiative called 25 kilometer வந்து ஒரு பயணம் வந்து போனோம். Okay, continuously for 25 kilometer we have to walk அப்படின்னு சொல்லிட்டு when I shared this idea to my team, were like, what? They were blinking because that's a very different idea, and there are many hiccups actually. So with all those stuffs we created, and but still Painum 25 is one of the fabulous ever memory in walk for plastic history. Okay, we were able to cover from Art Kingdom, okay, from Chennai, Vellivakkam to we came to Besanagar. So this is that map. Okay, see how long we literally walked on roads. And the best part is
I thought like there would be like 10 to 15 people coming up, but we got like over 100 plus people in this activity. Okay, so sorry, 80 plus people in this activity continuously, and the beauty is even Albi John sir was the chief guest for the particular Pinum 75, and he came and once again he collected all the littered plastics on roads, and he inspired us a lot. Okay. And the best part of the activity is whatever the plastic collected, we gave it to the Chennai Corporation itself, around like 100 plus kgs. Every single plastic is handpicked by the volunteers, by the Chennai humans, Indian humans, or whoever. So, okay, they all handpicked those plastics, and you could see the baggage, right? See, it has over like 100 plus kgs, and we gave it to the Chennai Corporation, and it will be recycled. The recycled money will be used for the welfare of the sanitary workers. Okay, even right now, Chennai Corporation is working something similar to that. Okay, okay, so this is once after the meeting. Okay, the person who is beginning KC, that is Jagan, is one of the very important person in our movement. Okay, and so this is for times now. We came to the front page. Okay, and walk for plastic. This is Pinum 75. Yeah, மக்களே 25 கிலோமீட்டரோட நாங்க நிக்கல 75 கிலோமீட்டர்ஸும் போறோம். Yeah, so this is actually before Corona, February. We walked like 75 kilometers continuously to collect all the plastics. Okay, it is a very one of the fabulous ever moment. Okay, I will remember for all my life. So the beauty of the Pinum 75 is we got like over like 380 plus volunteers on a single day, walking 75 kilometers all over the Chennai. And not only that, we collected over like 580 plus kgs of plastic within like 6 hours. Around like 600 kgs of plastic we collected, and we gave it to the Greater Chennai Corporation for the welfare of the sanitary workers. Okay, so this is one of the the numbers are very huge. Okay, all this happened in a very short manner, from day 1 to day 260, I think so. Day 1 to day 260, we have only like not even a year. The movement is just 1 year old, to be frank. Walk for Plastic is 1 year old. Okay, but you will see what are the numbers we have reached. Okay, and Pinum 75 is considered to be the world's longest walkathon to collect all the litter recyclable plastics. Okay, yeah, we hold that record. All over the world, we have that record because no one was able to do that in the 7 continents itself. So we got the prestigious award for creating the world's largest walkathon. And I told you, right, day 50, day 100, okay, all this day 50, 100, 200, 150, it will be like a celebration for Walk for Plastic. It will be like a trivila, okay, like how you are going to a native and finding all those colors and stuff, everybody. Okay, so this is a day 50, okay, from 1 to day 50 itself, it's just like 1.5 months, okay. In 1.5 months, we were able to spot like 40 plus locations, 130 plus volunteers walked on the same day, and we collected 200 kgs of plastic. Not only that, we recycled it. Okay. So see right now, this is day 50 and this is day 100. See, the numbers have doubled actually. 75 plus locations, 350 plus volunteers, 400 plus kgs we have recycled on a single day. Okay, this won't happen only in Chennai. Okay, so you have to see Chetpet, Avadi, Meenambakam, Kelambakam, Kodambakam, Tambaram, Vandalur. Okay, this is another Chetpet team working on Annanur, Gudanjeri. We have Pune, Korattur. Okay, we have what is that? Kayanbedu, Mount Road, Madurai. It's we are not working only in a single chapter. Just understand, not only in Villivakam, not only in Annanagar, something like that. Okay, when it's coming to day 100, we have like Dubai. We have in Dubai, there are people are supporting the cause. Okay, so we have 75 plus locations that are people have put forth to make this movement in a very good manner. On day 150, it will also have the same stats. Okay, and day 200, we collected 504 kg in a single day. That's the very first time we collected 500 kg in a single day. Okay, so this is the very first article came for Walk for Plastic, which is at day 14. In the article, okay, one more thing you have to learn. Okay, Walk for Plastic start பண்ணிட்டேன். Before that, to be frank, I'm a reputed artist. I consider myself, yeah, because commercially art industry la வந்து 5 years மேலலாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியாது. ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம்ல டெஃபினட்டா அதுவும் ஒரு வாலட் மாதிரியான ஒரு ஜர்னி எடுத்துட்டு கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. ஸோ இந்த 5 yearsல நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப கமர்ஷியலா இப்போ பல ஒர்க்ஸ் வந்து ஈவன் லேக்ஸையும் கடந்திருக்கு.
I could able to do a work for even 2,000. I could able to do a work for even 8 lakhs. Okay, so அந்த மாதிரியான it depends upon the project. So அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு so this kind of when I wanted to create something like work for plastic, முதல் எதிர்ப்பு வந்து எனக்கு வீட்டில் தான் வந்து எங்க அம்மா கொடுத்தாங்க. Okay, my mom was very against to this activity at those times. At the starting days of the activity, she started to cry. She felt very bad about me because I'm collecting all the plastics on roads. Okay, she felt ashamed of me. In fact, she told me directly, and I got calls from my family also. Okay, and I got call from me, not call directly. A friend வந்து a close friend வந்து என்ன ரொம்ப கேவலமா பேசினான். ஓகே, லைக் என்னடா குப்பை எடுக்கிறீ உனக்கு அசிங்கமா இல்லையா அப்படின்ட்டு, இவ்வளவு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆயிட்டு நீ இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஈவன் அட் சம் பாயிண்ட் ஈவன் அட் மை ஃபேஸ்புக் மெசேஜஸ் ஐ காட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெசேஜஸ். ஸோ வித் ஆல் தஸ் வேர்ட்ஸ், ஓகே, வாட் ஐ செட் டு மை ஃப்ரெண்ட் இஸ், என் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் சொன்னது, எங்க அம்மாவுக்கு நான் சொன்னது, இந்த உலகத்துக்கே சொன்னது, குப்பை போடுறவங்களே வந்துட்டு, குப்பை கீழே போடுறவங்களே வந்து அதை பத்தி அசிங்கமா நினைக்காத போது குப்பை எடுக்கிற நான் எதுக்கு வந்து அசிங்கப்படணும்? புரியுதா? Okay, when somebody is littering, okay, when the littered, okay, when the literate, okay, when the literate, other educated person, when an educated person is throwing plastics or throwing waste everywhere, okay, and the education க்கு ஒரு மீனிங் இல்லாம போகுதுல்ல. அதே மாதிரி குப்பை போடுறவங்களே வந்து அது ரொம்ப பெருமிதமா நினைக்கும் போது வந்து நான் குப்பையை எடுக்கும் போது வந்து நான் இன்னும் அது பெருமிதமா தான் நான் நினைக்கணும். ஓகே, ஸோ when I'm cleaning something, when I wanted to change something, okay, I feel very proud of it, and more than proud, it's my responsibility to do. Okay, proud விட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு உணர்வை தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, that's where my overall initial stages of work for plastic, and அப்படிதான் work for plastic built ஆச்சு, and அப்படிதான் overall develop ஆச்சு, and right now it's with the people. Okay, very happy for it. My mom is supporting the cause right now. My friend is supporting the cause, and overall my family is supporting the cause. It's like very one of the beautiful stuff to see. I undergone that pain, and நான் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன வழிகள் எனக்கு கொடுத்ததோ அது வந்து இயர்ஸ் கணக்கில் எனக்கு கொடுத்தது வந்து வெறும் 10 நாள்ல வந்து வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்ல ஐ ஃபேஸ் தட் இஷ்யூ. ஓகே, பட் நான் அந்த ஓவரால் பெயினை வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நான் அதை கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டேன், ஹாப்பியா எடுத்துக்கிட்டேன். அதனாலதான் வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சது. So these are the articles which I came for Walk for Plastic, all of the stuff. Okay, so yeah, as I said, right, we PhD பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So this is the girl, and these are the celebrities who joined in our activity. Okay, so those are இவங்க வந்து அகன்ஷா சிங். ஸோ அவங்க தான் ஃபார்மர் உமன் பாஸ்கெட்பால் டீமோட கேப்டன். And we had even our volunteer பாரத பிரதமர் அந்த டைம் ஆஃப் மகாபலிபுரத்துல ஒரு நாள் வாக் பண்ணார்ல, ஸோ அதுக்காக பண்ணது. ஓகே, ஸோ we have even okay with different kind of critics. Okay, what I see, what the best part, okay, what the good thing we have to take now, I think his age is 70. Okay, not sure with the age number. Okay, அந்த வயசுலயும் வந்து அவர் வந்து கீழே குனிஞ்சு குப்பை எடுத்தாருன்னு தான் வந்து அதெல்லாம் பாக்குறேன். Okay, leave about the prime minister or any kind of stuff. Okay, at this age he's doing that. Okay, leave about the critics, leave about the drama also. At this age he could able to bend and take that thing, right? அதுதான் நான் பார்த்தேன். Apart from that, nothing. The change, what's the change Walk for Plastic has created? Last 5 minutes, junior super heroes அப்படின்ற ஒரு செஷன் வந்து நாங்க வச்சோம், which has like குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து வாக் பண்றதுக்கு, the kids could walk in our Walk for Plastic. So on the first day we started with these 2 kids. Okay, they are my niece and nephews, whatever. ஆனா அவங்களோட நானும் குழந்தையா தான் நடந்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அவங்க வந்தாங்க. within like 15 days we could able to cross number over like 140+ kids வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க all over the world. Okay, so நிறைய kids வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. And Walk for Plastic doesn't only work in Chennai. Hope you said that we have even people in South Africa. There are many people are coming up. Okay, somebody has given a text நான் படிக்கிறேன். Okay, South Africa, Malaysia, I'm very, me being in Chennai, I wanted to be in Malaysia. Okay, we have a volunteer called Subha. Okay, Subha வந்துட்டு day 25 இருந்து வாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Okay, she is a சுபான்ற தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு உமன் அவங்க. ஓகே, 25 இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம மூவ்மெண்ட்ல இருக்காங்க. த பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு வாலண்டியர் சப்போர்ட்டே இல்லை. ஷீ கண்டினியூஸ்லி வாக்ஸ்.
அவங்க மட்டும் தனியாவே நடந்துட்டு இருக்காங்கன்னா பாத்துக்கோங்களேன். ஓகே, ஸோ அதுதான் சூப்பர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்ல வந்து இட்ஸ் ட்ரிவன் பை உமன் எனர்ஜி மோர் தென் மென். ஓகே, வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் உமன் தான் நான் ஃபீல் பண்றது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு வி ஹேவ் சோ மச் ஆஃப் பீப்புள் சப்போர்ட்டிங் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் அண்ட் எஸ்பெஷலி பீப்புள் லைக் சுபா ஆர் த ஹோப். ஓகே, தேர் ஷீ இஸ் அண்ட் ஹோப் ஃபார் ஷுர். அவ்வளோ நினைச்சா அப்படியே விட்டுட்டு அவ பாட்ட வேலையை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் போயிட்டு அவளோட ஃப்ரீ டைம்ல போயிட்டு வாக் பண்ணி பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நேச்சருக்காக ஏதோ பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போதுலாம் ராயல் சல்யூட் தான். And see the junior superiors. One day we had family, okay, family coming all the way from Dharmaburi. You know, these are the family members, and they came just to attend the junior superheroes and see the beautiful babies here. Okay, the kids. They attended the walk and அப்படியே ஜாலியாக அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான மெமரி. ப்ளீஸ் கீப் யூர் கொஸ்டின்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் டன். ஸோ நீங்க கேட்கலாம், நான் அப்படியே சொல்றேன். ஐம் ஃப்ரீ. ஓகே, நான் இதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ தான். ஈவன் 8 o'clock வரைக்கும் ஐ குட் பி இந்த மீட்டிங். ஓகே, ஜஸ்ட் பி ஃப்ரீ. நான் கண்டிப்பா உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் பண்றேன். ஐ வில் ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். And the beautiful change what we happened to see is till day 27 in my area. நான் வெளியவாக்கத்துல வாக் பண்றேன். I used to walk regularly. I don't talk to the person. Okay, okay, keep your questions, I will answer you. Okay, நான் டே கண்டினியூஸா வாக் பண்ணுவேன். ஓகே, பட் ஐ won't talk to the people. I generally put my earphones or sometimes நான் இயர்ஃபோன்ஸ் போடாம அப்படியே ஜாலியா போயிட்டு எல்லா பிளாஸ்டிக்ஸ் எடுத்துட்டு அப்படியே ரீசைக்கிள் அனுப்புவேன். At day 27 near to my home, okay, this man, okay, he has a very a bunk shop he has. அவர் வந்து ஒரு பாக்ஸ் வச்சுட்டாரு. பாக்ஸ் வச்சுட்டு அதுல வந்துட்டு பார்த்தா ஒரு நாள் எடுத்துட்டு வந்து நான் அந்த சைடு வாக் பண்ணும்போது என் கையில எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறாரு. டெல்லிங் தட் தம்பி இதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கீப் திஸ் பா அப்படின்ட்டு. I was blinking. Why this man is giving this plastic? Then I asked him why. He said directly that I saw you continuously walking in my zone. Okay, so walking in my near to my bunk shops and everywhere. I'm being here for almost like 20 years. I never did this part. I never took even my own junks. Okay, the people, the customers who are getting the plastic from me, or the customers who are getting any product from me, and they will put it here. And in the past 20 years, I never did this thing. But I'm seeing you for the past continuous like 27 days. I felt ashamed of myself. So I wanted to give my contribution to you. So I kept these boxes. Okay. Not only that, I'm insisting my customers to put these plastics in the boxes. And apart from that, if the customers are not listening to my word and they are throwing anywhere on the roads or on the street or on the pavements, I go and take it in my own hand and I put it in the dustbin. Okay. So that's how I collected this plastic in a single day. That day I had like 3.5 kgs of plastic in the same box itself. Okay, so in a single bunk shop we could able to collect like 5 kgs per day. So that's how the activity started. That was one of the very emotional moment to me when the change is happening on its own. Okay, so that's a very beautiful thing, right? And we used to have many social activities, like we used to give bedsheet drives, and also say we used to celebrate recyclers. Okay, so those kind of many engaging activities we have in Walk for Plastic. One such activity is Pongal Parise. We used to give it to the Pongal. We used to give it on Pongal to the people who are on roads. Okay, bedsheets and some food, karumbu, all those stuffs. Okay, to make them happy. This is a like very fresh photo to you. Okay, 4 days நடந்தது. We started an initiative called Magab's Cleanup. Okay, where the Magabalipuram, the mission is to keep the Magabalipuram coastline in a very clean manner. We are starting it and we have started it. We will be going to Magabalipuram every single month. So people in the current meeting who wanted to participate even in a walk for plastic or in a Magab's Cleanup, please let us know. Okay, so you அடுத்த வாட்டி நீங்களும் வரலாம். ஓகே, அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we used to clean overall beach நம்ம வந்து clean பண்ணுவோம். Okay, because in right now Bessie we have a team to do more than the team. Right now it's in lockdown, but Magabalipuramல lockdown are lifted, but people from Chennai are going to the Magabalipuram and they are littering almost everywhere. Okay, they're making a mess out of it. So we wanted to bring this coastline to a very proper manner, because these are the time all your turtles will come in and lay eggs. So we wanted to ensure that the coastal lines are very neat and safe for the turtles. So this is the Radio City Award, considering me as the best Chennai citizen. Okay, but this award goes to Walk for Plastic. Okay,
because without them, this isn't possible. So, okay, why I'm doing this? Why I'm doing this walk for plastic or the continuous nature kind of stuff? Okay, in one or other way, okay, whatever the things we are using, whatever we are using for our comfort zone, it's actually affecting the environment. It's actually affecting the overall nature itself. Okay, so this is the fact that I wanted to do this walk for plastic as a continuous activity, as a moment. So when some bird, when some animal, okay, some fish are in a deep ocean, if it's dying because of a single water bottle cap means, then I'm responsible, right? The plastic which I'm throwing, the plastic which I'm using, okay, just because of it, if some creature is dying, I'm answerable. I'm answerable to the nature. I'm answerable to myself, in fact, first. Okay, so that's the main reason I started this initiative. Look, the beautiful thing what we have created. Okay, we are creating this. The 41 plus people here in our chamber, we did this part. Okay, we did this part. We are buying something for our comfort zone, and we are throwing something, and the something is going. Are you sure where it's going? We never thought of it. We never thought of it, right? So that's a major thing. It my mind very hard. So I created this walk for plastic. One such incident is this. Okay, in a sorry, for a dolphin, it's a pregnant dolphin. They should take some baby dolphin from the stomach, but they literally took like 20 kgs of plastic waste. See this. This incident shook my mind. Okay, so this is why I created Walk for Plastic, and so far today we are day 466 of Walk for Plastic. Yeah, today, and we recycled over like 9,700 plus kgs of plastic. Okay, can we applaud our beautiful volunteers all across the world who did this beautiful thing? Okay, 9,700 plus kgs of plastic we recycled, and 55,000 rupees have been saved in this activity. More than 1 lakh would have saved. Okay, considering all the stuff, but 55,000 rupees have been uh, we have saved in our One Angle Trust. Okay, yeah, Walk for Plastic runs in One Angle Trust. Okay, so One Angle Trust concentrates on educating the rag pickers and sanitary workers kids. Okay, okay, you would have known. I would have collected like 20 rupees, 50 kgs, all those stuff. Okay, where it's going? Everywhere is here. Okay, so every possible recycled amount is coming to a single chamber so that we could use it for the education purpose of the sanitary workers, children of the sanitary workers, and also rag pickers children's. Okay, because we are taking their money, in fact. Okay, daily you could see those rag pickers will be collecting all those plastic on roads. Okay, so we have to give it back to them. Okay, so that's what the nature is telling. Okay, so we'll be giving back to them, and by means of education. Okay, educating them. If you wanted to participate in a movement for on especially to educating the rag pickers children, okay, you could join our team. Okay, because we are building it. Right now we are working on footprints, which is our main ideology. Okay, we will talk about the ideology later. Okay, this is landfill area saved. We have saved over like 1,80,000 per square feet of landfill. That's one of very huge, in fact, and I'm very happy for the initiative. Only this main purpose, to be frank, okay, because if we didn't do this activity, okay, this much amount of plastic would have been gone to the landfill area. So if it's widely spread, means this would be the square feet. This would be the square feet calculation. And Walk for Plastic right now, okay, this is the numbers. We have like 40 plus chapters. We have 10 plus districts and 5 states and 4 countries which is following this activity. If it's not a lockdown period, means this number would have been doubled or tripled, in fact. Okay, but still, we are happy for overall people who are doing even at this point. Right now, 2,850 plus people have worked in this activity. That means we were able to change the mindset of almost like 3,000 plus people. Okay, 3,000, almost 3,000 plus people have been undergone this activity. So they are conscious about the plastic usage. That's what I would say. Okay, this is the main thing. Apart from this, the footprint. Okay, with the saved money we have given to the we have bought a cycle to a Tamil Muli, okay, who is one of our sanitary worker cleaner. Okay, so a daughter. Okay, so we gave it to the. I'm extremely sorry. One second. I'm draining.
So we gave a cycle to a daughter for education purpose because there was no transport commutation. So if you wanted to follow me, follow my artworks, follow myself, and follow Work for Plastic, you could search in Instagram, okay, Art Kingdom, where you can find all my artworks, not everything, at least some portion. If you wanted to be in a commercial part, if you wanted to collaborate on terms of artworks, please, you could definitely let me know. Or if you wanted to collaborate with Work for Plastic, or you wanted to participate, volunteer anywhere, you could definitely put it there. And even in Work for Plastic. So this is my contact number. If you wanted to know, please note it down. Okay, feel free. You could ping me. Okay, so this is my contact number. If anybody is noting down, please note down. Okay, I will give you like 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Extra 3 seconds for you. Okay. Next. Okay, why I'm doing this? Okay. What made me to do this? It's all because of nature. It's for nature. It's by nature, in fact. இயற்கைக்காக ஏதாவது ஒன்று இயற்கையுடன் சேர்ந்து பண்ணணும்னா இயற்கை துணையோடு இந்த ஒர்க் ஃபார் பிளாஸ்டிக்கை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இயற்கை துணைன்ற ஒரு வேர்டை வந்து ரொம்ப ஓப்பனா காயின் பண்ண முடிஞ்சது என்னால. நோபடி இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மாதிரி தெரியல. இயற்கை துணை மீன்ஸ் லைக் ஹவு பீப்புள் யூஸ் டு சே காளிகாம்பாள் துணை, இயேசு துணை, அல்லா துணை. Okay, for me, physical God is my nature. Okay, physical God is the leaf I am seeing, the sky I am seeing, the water I am drinking, the water I am watching, the earth I am feeling. Okay, so this is my God actually. The மரங்கள், மரம், செடி, பூ எல்லாமே. Okay, மனிதனும் ஒரு கடவுள் தான். ஓகே, ஸோ பிசிக்கலா என்ன தெரியுதோ அதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கடவுள் அப்படின்றலாம் இல்லாம இயற்கையை நான் உணர்ந்திருக்கேன். ஸோ இயற்கையை என் கடவுளை நான் பார்க்குறேன். ஸோ இயற்கை துணையோடு எங்களுடைய ஒர்க் ஃபார் பிளாஸ்டிக் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் இன் பாசிபிள் வித்வுட் மை டீம். ஸோ திஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டீம். ஓகே, வாட் எவர் I'm going to do, whatever Work for Plastic will do, it's because of all these beautiful people. Okay, they are the hope. They are the hope for the nature and the future. Okay, thank you for giving such opportunity. Okay, so I'm very solo article. So I'm living this. Okay, apart from that, I wanted to show the final stuff, which is like Tuliro. We had that amazing initiative in our architecture department, like ECOCLUB இருக்குல்ல. ஸோ அதில் வந்து தாவர கதை அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து இது வந்து சுர்ஜித்துக்கு வந்து இந்த மரம் வச்சோம். லாஸ்ட் இயர் சுர்ஜித்ன்ற ஒரு பையன் வந்து ஆழ்கொலை கிணறுக்குள்ள போயிட்டாரு. ஸோ அவருக்கு இந்த மரம் வச்சோம். ஓகே, அலர் ஜன்காட் நீங்க ஃபுல்லா பார்த்துட்டீங்க என்னன்றது. ஓகே, அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், ஃபார் எவ்ரி வால் ஆர்ட் ஐ எம் கோனா டூ, நான் வந்து ஒரு ஃப்ளாரிங் பிளான்ட் வந்து வைக்கலாம் அப்படின்ற பிளான் பண்ணேன். பட் இதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் பெரிய ஸ்கோப்ல பண்ண போறேன், விச் இஸ் லைக் நம்ம தாவர கதையிலயும் இது வருது. ஓகே, ஸோ ஐம் கண்டினியூஸ்லி டூயிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங் தட். Okay, I'm very happy that these are the connecting points between ECOCLUB and me. Okay, I'm not an environmentalist for sure. I'm an expressionist. I'm an artist. Okay, so in my language I could communicate to you. I feel that whatever the extremist I'm gonna do, I won't be an extremist in the solar. Okay, I wanted to live this life with the உங்களோட எல்லாரும் சேர்ந்து அப்படி ஒரு வாழ்க்கை தான் பார்க்குறேன். போராட்டம் தினமும் இருக்கு, அதனால அந்த போராட்டத்தோட போகலாம் அப்படின்னு. தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் குமரேஸ்வரக்கா, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப டயர்டில் தான் நான் ஓவராலாக பேசினேன். ஓகே, தேங்க்யூ. லெட்ஸ் கோ டு த கொஸ்டின் செஷன். ஐ எம் ஃப்ரீ. நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேன். நீங்கள் தாராளமாக உங்களுடைய போர்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் சொல்லலாம். That's it. Thank you so much, sir, for wonderful and insightful presentation. I request all the participants to post their questions in the chat box. Can we make it as a like let them ask in unmute and ask, because அவங்க question அப்பதான் இன்னும் கொஞ்சம் ஜென்யூனா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். Can we do that? Is it possible? Yes, we can do that. Okay. Yeah, one by one. Should I answer by means of first in the இதுல இருக்கிறதெல்லாம் வரட்டா? அண்ட் யாராவது வந்து கொஞ்சம்
இந்த chat box மட்டும் கொஞ்சம் screenshot எடுக்க முடியுமா இல்ல சேவ் பண்ண முடியுமா? Yes, sir. Okay. Yeah, is it David, right? David done. It's Donald, sir. Sorry, Donald, அது மட்டும் கொஞ்சம் பாத்துக்கோப்பா. நான் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் Okay, sir. And if I missed உங்களுடைய ரிவ்யூஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸை வந்து நீங்க வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து கொஞ்சம் ஸ்டோரியா கூட போடணும். ஐ வுட் லவ் டு ஹியர் இட் ஃப்ரம் யூ. பிகாஸ் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு இல்லை ஏதாவது நான் இஃப் ஐ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் ஆர் இஃப் ஐ நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்றது வந்து நீங்க அப்படியே உங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து போட்டு கூட நீங்க டேக் பண்ணலாம் என்னையும் ஒர்க் ஃபார் பிளாஸ்டிக். ஸோ தட் தே வில் ஹேவ் ஓகே வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்ட்டு. ஆர் எல்ஸ் ஐ வுட் டெஃபினெட்லி மிஸ் இட் அவுட் இன் மை அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் ஒர்க் அப்படி இப்படின்னு போயிடுவேன். ஓகே, ஸோ பீப்புள் வாண்டட் டு give suggestions, reviews, and எப்படி உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸோ அதை அங்கேயும் போடலாம். ஓகே, பட் பிஃபோர் கொஸ்டின் செஷன் போயிடலாம். ஓகே, ப்ளீஸ் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஃபீல் ஃப்ரீ. ஓகே, வீடியோ கூட நீங்க டர்ன் ஆன் பண்ணலாம். ஸோ தட் இட் வில் பி ஒன் டு ஒன். யா. The first question is asked by Janvita. What are the things or incidents that have been provoked you to start the walk for plastic? Main வந்துட்டு I created that large killer whale, right? The life size killer whale. And the killer whale வந்து it created with so much of numbers and on the main ideology of to create recycling வந்து எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு போய் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Because we are not following the recycling in a right manner. Okay, even right now less than 10% of the plastic is only being recycled. To take that ideology to the people, I created that artwork, but it didn't really went well. Okay, yeah, it didn't, and the artwork வந்து ஒழுங்கா போல. I'm dejected, and in fact I went to a dark depression once after creating that artwork. Okay, so what I did is இதுக்கப்புறம் லைஃப் முடிச்சுக்கலாம். Okay, so we don't want to create those kind of stuff. Let us sit in my home அப்படின்ற மாதிரி. Then in total depression I was being in my home. Once after that only something sparked my mind. Okay, that why should I leave that kind of ideology because of some random people when people are not taking them, because I didn't get support for the artwork. Okay, it was totally, and the artwork வந்து அப்படியே குப்பை மாதிரி அப்படியே ஓரமா போயிடுச்சு. So I started something with kuppe another time, which is like because we are facing the global warming, okay, ocean warming, climate issues போயிட்டு இருக்கு. We have only like 10 plus years, so 10 minus years தான் இருக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு. அதை பத்தி யாருக்கும் தெரியல. ஓகே, பட் littering வந்து one of the major reason for climate change. Okay, so how can we put it across அப்படின்றது தான். That's how I created this ideology and I started this walk for plastic. Major reason I was dejected, completely dejected by means of my artwork, by how people are, அதாவது ரெகக்னிஷன் இல்லைன்னா கூட ஓகே, ஆனா அந்த அடிப்படை ரெஸ்பெக்ட் கூட கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ரொம்ப மாதிரி நல்லாவே இருக்காது. கேள்வி கேட்டது யாரு? அவங்க பேர் என்ன? Janvita, sir. Janvita, right? Yeah, Janvita. So if you're doing something, you don't have to get the recognition, but at least a minimal respect you should get, right? I didn't get that respect, so that's the anger. The anger, the vengeance, it led me to create Walk for Plastic. In terms of Batman used to tell this as it's a vengeance, something like that, something similar to this. Only Walk for Plastic have been created. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Janvita, right? Thank you. Yes, sir. And the second question is by Poonateja. How would you look the plastic waste as omnipresent? Omnipresent. How do you see plastic as an omnipresent? Am I right? How do you see? Yes, sir. Okay. How do you see? It's omnipresent. That's a fact. That's a true. Okay. If we take food industry, okay, food industry is a major contributor for the plastic waste. Okay, food industry and clothing industry. So it's a basic necessity, right? Food, water, shelter. Okay, whatever the basic necessity we are taking, it's the plastic is also interconnected. Okay, so in order to live a life without this interconnection, okay, it's impossible for us to do. But we could live a life without the plastic. Okay, by choosing the sustainable kind of life. Okay, for example,
for my artworks, okay, I used to always say that recycling is not a solution; it's an option. Okay, even in Walk for Plastic, I used to say tell to all my volunteers and organizers, please reject the plastic. Once after the rejecting the plastic, we could talk about recycling. Okay, so this omnipresent feature is because of our basic necessity, our basic usage. If every single human is conscious about the usage of whatever they are taking, definitely we could avoid the plastic. And from omnipresent, it would be like a subordinate only for sure. Okay, this is the main reason. Since we are using everybody, okay, even right now we will be getting some kind of butter biscuits or some kind of biscuits or chocolates. What I would suggest is go to shift to organic. Okay, if you really wanted to have something biscuit, choose local. Okay, because it's coming in polyethylene sheets. It will be transparent. That can be recycled. Whereas Britannia biscuit or whatever the biscuit, okay, dark fantasy or whatever, okay, that can't be recycled because it's MLP, multi-layer plastic, that is, okay, that can't be recycled. That's toxic. In fact, if you burn it, if they burn those plastic means, and if you're keeping it to near to your nose means, you will start to bleed because it's that level of toxic it has. Okay, so don't do that. Okay, that's more experiment தான் சொன்னேன். அதுக்குன்னு எரியெல்லாம் வச்சு பாத்துறாதீங்க. Okay, and majorly now shift to organic. Have some juices. Okay, have some fruits, have some vegetables. Okay, இதெல்லாம் சொன்னா நான் பைத்தியக்காரனா தான் இருப்பேன் உங்களுக்கெல்லாம், பட் வேற வழி இல்லை. Try to avoid these kind of stuffs. Okay, and if you wanted to have something biscuit something இதுனா shift local. ஓகே, நம்மளுடைய பாரம்பரியமான ஈச்சம்பழம், தேன் மிட்டாய், தென் அதுக்கப்புறம் தேன் மிட்டாய் பேக்கேஜ்ல வருது இப்போ. ஓகே, வேர்க்கடலை பர்ஃபி, have these kind of stuff. Okay, that's actually good for your health also, and it won't affect your stomach too. Trust me. Okay, so yeah, next. Is it புரிஞ்சுதா? Thank you, sir. And the third question is asked by Abhinaya. Okay. Do you think the plastic waste can be completely eradicated as they had become part of our daily life? உங்க வாய்ஸ் வந்துட்டு ஏமா, your voice is very not clear actually. I repeat, do you think the plastic waste can be completely eradicated as they had become part of our daily life? No. Until people are changing, it can't be done. Until people's mindsets are changed, it can't be done. So until that, we have to go through this plastic kind of everywhere. Okay, it's in your stomach. Do you know, உங்க வயித்துல எல்லாரும் வயித்துலயும் 5 grams of plastic இருக்கு. கிரெடிட் கார்டு அளவுக்கான உங்க எல்லாரோட வயிற்றுலையும் பிளாஸ்டிக் இருக்கு. இட்ஸ் ட்ரூ. நம்மளா செக் பண்ணி பாருங்க. யூ ஸ்டார்டட் டு ஈட் பிளாஸ்டிக்ஸ் டா, எவ்ரிபடி இயர். ஸோ அதனால வந்துட்டு until you stop using it, nothing can be done. Sorry for being open. we are very late. In fact, we are very late. பரவாயில்ல, மாத்தலாம். Don't worry. Walk for Plastic will definitely change. We have so much of people working across it. Yeah, see, our Muhammad AB is smiling. Yeah, there will be even my volunteers seeing this session. Yes, my next question. The fifth question is asked by Amani. What are the criticisms that you have faced while you started this Walking for Plastic? Okay, first question வந்து, நீ என் புள்ளையா அப்படின்ட்டு எங்க அம்மா கேட்டாங்க. அசிங்கமா இருக்கு. ஓகே, ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு உன்னை பார்க்கவே அப்படின்ட்டு. தென் அதுக்கப்புறம் உனக்கெல்லாம் கேவலமா இல்லையா அப்படின்ட்டு. அப்புறம் பைத்தியக்காரனா நீ, அறிவு மென்டல். தென் அதுக்கப்புறம் சம் ஆஃப் த அன்எத்திக்கல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபேம்காக பண்றியா, காசுக்காக பண்றியா, அப்புறம் வேற என்ன, தீஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ். இந்த மாதிரி தான் அன்எத்திக்கல் ஸ்டெப்ஸ்லாம், சும்மா ஏதோ பண்ணணும்னு பண்றது அப்படின்ற மாதிரிலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் கிரிட்டிக்ஸ். ஓகே, வி யூஸ் டு ரெகுலர்லி கெட். பட் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக், ஒன்லி திஸ். ஓகே,
அண்ட் ஃப்ரம் மை எப்படி சொல்றது சம் ஆஃப் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் கூட கிடைச்சது. சும்மா ஏதாவது பண்ணணும்னு பண்ணாத கௌதம், சும்மா அப்படின்ட்டு ஏதாவது பைத்தியம் மாதிரி பண்ணாத, ரிப்பீட்டட்லி திஸ் திங்ஸ் மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. ஐ டென்ட் கன்சிடர் எப்போ அப்படின்னா இருந்தேன், அதெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை அதெல்லாம். பிகாஸ் ஐ கான் த்ரூ த ஆர்டிஸ்ட் போர்ஷன், தட் ஆர்டிஸ்ட் போர்ஷனே அவ்வளோ மோசமா இருக்கும். அதனால இதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசா எனக்கு படல. நெக்ஸ்ட் ஏமா. The next question is asked by Shanvi Prakash. I eagerly want to know how you made Corona helmet. You modeling or sticking the plastic? Are you using any machinery tools? நோ மிஷினரிஸ். ஃபெவிக்விக் தான் யூஸ் பண்ணோம். ஃபெவிக்விக் தான் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ ஆல் தோஸ் பேப்பர்ஸை வச்சு அப்படியே ஒட்டிட்டு செலோ டேப்ஸ் ஃபுல்லா க்ளூஸ் எப்படி எல்லாம் வைக்க முடியுமோ எல்லாத்தையும் நல்லா அக்கா பசைய போட்டு ஒட்டினது தான் அது ஃபுல்லா. So everything is like that. We had limited resource da. We can't how to say, I couldn't find hardware at those times. Once after police are coming in, they helped me a lot. But starting la நம்ம கம்மு போட்டெல்லாம் ஓட்டினேன். நம்ம ஃபெவி வாட் இஸ் தட் ஃபெவி ஸ்டிக்க போட்டெல்லாம் ஓட்டணும் நாங்க. அதெல்லாம் ஏன் கேக்குறீங்க? யா, அதான question. Is it the right question? Yes, sir. Okay. Yeah. Next. The next question is asked by Lavanya. Tell Okay. us how you manage with the water on day-to-day life. How to manage water? Okay. How do you manage the water? How do I manage the water? Yeah. Seriously, should I tell? Okay. Okay. Sometimes I won't use soap. Okay. நான் சோப் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து வாஷ் பண்ண மாட்டேன். இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தூங்கி எழுந்துட்டு அப்படியே தான் நான் மீட்டிங் போறேன். தட் கைண்ட் ஆஃப் வெரி நாஸ்டி பர்சன். இன்ஃபேக்ட் சாரி டு சே திஸ். ஓகே, இன்னைக்கு ஐ ஹேட் plenty of work to do. அதனால ஓகே, because I was not ready for the presentation. I wanted to show all the new things to you, right? ஸோ அதனால அண்ட் தண்ணி நிறைய குடிப்பேன். ஓகே, வாட்டர் நான் நிறைய குடிப்பேன். கொஞ்ச நாள் இப்போ கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த so much of work. ஓகே, தண்ணியின் மைண்ட்ல இருந்தாலும் நான் குடிச்சிருவேன் அந்த மாதிரி. மற்றபடி வந்து யூசேஜ்ல நிறைய ரொம்ப ரொம்ப பார்த்து யூஸ் பண்ணுவேன். இன் ஆர் ஹோம். ஓகே, ஸோ சரௌண்டிங் ஃபுல்லாவே வந்து என் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்து என்னோட வீட்டு முன்னாடி மட்டும் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரீட்ல வந்து என்னுடைய வீட்டு பக்கத்துல இந்த சைடு ஒரு 30 feet, இந்த சைடு ஒரு 30 feet இருந்தா அங்க வர தண்ணி எல்லாமே என் வீட்டுக்கு தான் வரும். ஐ கிரியேட் சச் கைண்ட் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டர். ஸோ என் வீட்டுல இருந்து வர தண்ணி மட்டும் இல்ல, தெருல இருக்க தண்ணியும் எனக்கு தான். ஓகே, அது எல்லாமே வந்து உள்ள போறது. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 60 years வந்து என் தாத்தா என் அப்பா பண்ணாதது வந்து நான் என்னால பண்ண முடிஞ்சது. என்னன்னா என் லொகேஷன்ல வந்து வாட்டர் வந்துட்டு ரொம்ப சால்ட்டியா இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் மை இனிஷியேட்டிவ் இந்த சால்ட்டினஸ் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. ஓகே, 200% இருந்தது வந்து டிராஸ்டிக்லி ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ட்ராப் டவுன் டு 50%. ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு. ஸோ இந்த அளவுக்கான ஒரு ஜெனியூனான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ண முடியுது. 1 second. So I was able to do those stuffs. Okay. Apart from that, so let it coming to artworks la வந்து to be frank நிறைய water waste ஆகும் because of cleaning the brush and everything. So அங்க sustainability kind of cleaning வந்து வச்சாச்சு. Okay, so first we will dump the water. So dump the brushes in the water. அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்துட்டு மேஜர்லி ஹேண்ட் வாஷ்க்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு செஷன் வந்து வச்சேன். ஓகே, ஹேண்ட் வாஷ்க்கு வந்து ரன்னிங் வாட்டர்ல 30 seconds வந்து நீங்க பண்ணணும்னு நெசசிட்டி இல்லை. நல்லா சோப் வச்சு நல்லா நீங்க கிளீன் பண்ணா போதும். கிளீன் பண்ணிட்டு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தண்ணி, க்ளோஸ் பண்ணும்போது அப்புறம் கடைசியா நீங்க கிளீன் பண்ணும்போது மட்டும் தண்ணி கொடுத்தா போதும். இதுல வந்து நீங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 4 liter ஆஃப் வாட்டர் வந்து சேவ் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு வீடியோவே நான் போட்டிருக்கேன் இன்ஸ்டால. ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து வாட்டர் சேவிங்ல வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து நான் என் வீட்டுல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் வந்து எங்க அம்மாவும் பாட்டியும் தவிர்த்துட்டு வி யூஸ் ஒன்லி இந்தியன் ரெஸ்ட் ரூம். ஓகே, வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் இல்லாமல் இந்தியன் ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணுவோம்.
we use only taps which are நாங்கள் வந்து நல்ல ரொம்ப காஸ்ட்லியான டேப்ஸ் வந்து வாங்க மாட்டோம். ஏன்னா காஸ்ட்லி டேப்ஸ்ல நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் நடக்குது ஆக்சுவலி. ஓகே, பட் டிஸ்டில் அந்த வேப்பர் சிஸ்டம்ல ஓகே, வேப்பர் சிஸ்டம் இல்லாம ரெகுலர்ல வந்து நிறைய இந்த மாதிரியான வாட்டர் வேஸ்டேஜ் நிறைய நடக்குது. ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து வி யூஸ் டு கான்சென்ட்ரேட். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஏரியாஸ் வேர் ஆஸ் எ பர்சனா நான் இங்கெல்லாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா பண்றது. ஓகே, அப்புறம் வேற என்ன இப்போதைக்கு தான் மைண்ட்ல இருக்கு. மேஜர்லி தீஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ். we could actually save more water than what we think. கண்டிப்பா. அண்ட் ஐ டோன்ட் யூஸ் தட் வாட்டருக்கு வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கு வந்து ஐ டோன்ட் யூஸ் தட் கென்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம். ஓகே, பிகாஸ் அதுல வாட்டர் வேஸ்டேஜ் இருக்கும். பைப் ஆஃப்லைன் அவுட்லெட் பைப்ல வந்து ஒரு பயங்கரமான ஊழலே நடக்கும் அதுல. ஸோ அதனால வந்து வி கெட் வாட்டர் ஃப்ரம் வி யூஸ் டு கெட் பாலார் வாட்டர் ஹியர். ஸோ தட் பர்சன் வில் கிவ் இட் டு அஸ். அதுவும் காஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும், எவ்ரிபடி கன்சியூமபிளாகவும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஐம் கான்சன்ட்ரேட்டிங். ஐ நெவர் பாட் வாட்டர் பாட்டில் ஃபார் த பாஸ்ட் 6 years. ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கூட நான் வாங்கினதில்ல. அவ்வளோ என்ன யாராவது வாட்டர் பாட்டில் எனக்கு தண்ணி கொடுத்தா கூட நான் குடிக்கவே மாட்டேன். இது இல்லை இந்த 10 rupees பாட்டில் 15 rupees அப்படின்ட்டு கோக் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி 4.5 years 5 years ஆகுது. 2014 சேஞ்சு 5 years மேலே ஆயிடுச்சு. 6 years ஆகுது. 2014 வந்து எல்லா கோக் ப்ராடக்ட் அக்வாஃபின் எல்லாம் நிறுத்தினேன். அன்னிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் குடிச்சதே இல்லை. சைட்ல ஏதாவது ஒர்க்கிங் சைட் போனேன்னா அங்கே வந்து இந்த பாட்டில் தருவாங்க, நான் குடிக்கவே மாட்டேன். லேட் நைட் இந்த மாதிரி கிளைண்ட் வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. நான் அப்பயும் டேப் வாட்டர்லாம் நான் குடிச்சிருக்கேன். உப்பு தண்ணியா அந்த கூட குடிப்பேனே தவிர்த்துட்டு இவனுங்க பண்ற தண்ணியை நான் குடிக்கவே மாட்டேன். Next. Thank you, sir. And the next question is by Rajvardhan. What are the responses that you have received from the general public? நிறைய ஏகப்பட்டது. ரொம்ப நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான பிளெஸிங்ஸ் வந்து வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்ல இருக்கு. எனக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே இருக்கு. ஓகே, ஸோ ரொம்ப அருமையா அழகா ஹாப்பியா இருப்பாங்க எல்லாருமே. ஸோ ஒன்ஸ் பயணம் 25 என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே வடபழனியில வந்து நாங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது வந்துட்டு ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு அம்மா பிளாஸ்டிக் குடிச்சிட்டு அப்படியே கீழே போட்டாங்க. ஓகே, சம் ஜூஸோ ஏதோ ஒன்று தண்ணியோ. ஓகே, அப்போ வந்து சுந்தரோ ஷானோ சம்படி ஓகே ஒரு வாலண்டியர் டுக் த பிளாஸ்டிக் எடுத்துட்டு அதை வந்து நம்மளுடைய இதுல வந்து சேம்பர்ல வந்து போட்டாங்க. ஐ மீன் நம்மளுடைய ரீசைக்ளிங் யூனிட்ல போட்டாங்க, இதுல போட்டாங்க, பேக்ல போட்டாங்க. அப்போ அந்த அம்மா அதை பார்த்துட்டு சாரிப்பா அப்படின்ட்டு ஷி வாஸ் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாங்க. ஷி டர்ன் டு ரொம்ப கில்ட்டா மாதிரி. ஓகே, அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு. தென் அப்புறம் நாங்க ஒரு 20 steps முன்னாடி எடுத்துட்டு போயிட்டு எல்லாத்தையும் நாங்க கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த அம்மா வந்து கையில ஒரு பேக் வச்சிருந்தாங்க. அது இல்லாம இன்னொரு பேக் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. என்னன்னு பார்த்தா பிளாஸ்டிக்ஸ். என்னன்னா இல்லப்பா நீங்க அங்க பாக்கல, அதனாலதான் நானே போயிட்டு எல்லாத்தையும் போயிட்டு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தேன், வச்சுக்கப்பா நீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நல்லா பிளஸ் பண்ணிட்டு போனாங்க. See the immediate change, okay, what we are giving to the people. பிகாஸ் இப்போ நீங்க மாறுங்க, நீங்க பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாதீங்க, உங்களால தான் வந்து இயற்கை பால் ஆகுது, உங்களால தான் வந்து பிரச்சனையே வருது அப்படின்ட்டு வந்து நான் உங்க மேல வந்து ஒரு ஆங்கரையோ இல்லை வந்து உங்க மேல வந்து ஒரு பேட் வைப்போ நான் கொடுத்துட்டு இருந்தா அது மாறாது. ஓகே, பட் ஆக்ஷன்ஸ் வில் சேஞ்ச், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வாட் இந்த மாதிரியான இம்மிடியட்டான மேஜிக்ஸ் எல்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு. என்னோட ரேடியோ மிர்ச்சி இன்டர்வியூ கேட்டுட்டு மனோகரன் ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 67 வயசு ஆளு, ஓகே 67 வயசு ஆகுது. இஸ் யங்கஸ்ட் வாலண்டியர் இன் ஒரு வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக். ஈவன் ரீசெண்டா கூட அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினேன். அவர்கிட்ட பேசும்போது கூட வந்துட்டு அவர் ரேடியோ மிர்ச்சி இன்டர்வியூ கேட்டுட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஓகே அவ்வளோ அப்படி விஷ் பண்ணாரு, அவ்வளோ அழகா விஷ் பண்ணாரு. ஓகே, நான் உங்களோட ஒரு நாளாவது நடக்கணும் ஐயா, எனக்கு நடக்க வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்ட்டு கேட்டார். தென் அவரோட நடந்தோம், அவரோட வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் பண்ணோம். ஓகே, நாட் ஷுர் வித் டேட்ஸ் அண்ட் ஆல். ஓகே, தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி பியூட்டிஃபுல் மொமெண்ட். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு, ஏகப்பட்டது இருக்கு. சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். அதை பத்தி ஒரு புக்கே எழுதணும்னு இருக்கேன். புக் எழுதுவாங்க கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல. That's because what's more than blessings? Okay, what more than people changing visually? அதை விட வேற என்ன இருக்க முடியும்? Yeah, thank you for asking such a sweet question. Thank you, sir. And the next question is by Pooja. How to join work for plastic? You are joined, right? How to join கேட்டாச்சு, you are joined. நீங்க yeah. Thank you, sir. Thank you. Some jolly and friendly and presentation, sir. Serious, never expected. Oh, thank you.
கொஞ்சம் டயர்டா இருந்தேன், எல்லாம் இன்னும் நல்லா பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, பரவாயில்ல. நீங்க ஒன்றும் இல்லை, எதர் வாட்ஸ்அப்லயோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லயோ வந்து கொஞ்சம் எனக்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, நீங்க எந்த லொகேஷனோ அதுக்கேற்றபடியான ஆர்கனைசேஷன். ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணியாச்சு சார். நீங்க அனுப்புன நன்றி நன்றி தெய்வமே. ஸ்கிரீன்ல போட்ட உடனே ஃபாலோ பண்ணியாச்சு. நன்றி நன்றி நன்றி. ஓகே, ஐ திங்க் சம் ஆஃப் தி வாலண்டியர் யாராவது இருக்கீங்கன்னா கூட கொஞ்சம் சாட் பாக்ஸ்ல கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். வாலண்டியர் ஆர்கனைசர் யாராவது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். Thank you, sir. The next question is by Nivita. What are the changes that you have noticed in your locality among your friends and family after you have ventured into a social awareness on the plastic waste? எனக்கு கேள்வி புரியலடா, சாரி. வாய்ஸ் கிளியரா இல்லையேம்மா. Shall I repeat it, sir? You have to da. I repeat, what are the changes that you have noticed in your locality among your friends and family after you have ventured into a social awareness on the plastic waste? ஓகே ஓகே ஓகே. டேய் சாய், உன்னை கான்டாக்ட் எல்லாம் பண்ண சொல்ல, ஒன்னு ஜெகன் போடு, ஜெகந்த் கொடு, ஜெகந்த் கொடு. ஓகே, உள்ள அடிச்சுப்பாங்க. ஓகே, அபிதா சாயில அடிச்சுப்பாங்க. மக்களே, எம்ஜிஆர் மக்களே கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. சரி, ஓகே. வாட் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு ஃபேமிலிக்குள்ள வந்துட்டு. பட் ஆனா இன்னும் நிறைய நான் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபேமிலியில. Because they couldn't understand what I'm even at this point kuda. Okay, like 15 days back, when for my event, okay, for my engagement, நான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அசம்பிளி வந்து செட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எல்லாமே பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா என் தம்பி வந்து இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் a plastic water bottle. But we have settled like அந்த எவர் சில்வர் டம்ளர், நம்மளோட ரெகுலர் டம்ளரே நான் வச்சிருக்கேன். இவர் போயிட்டு வாட்டர் பாட்டில் கேட்கிறாரு. எவ்வளவு அதிபுத்திசாலியா இருக்கும். ஓகே, சொந்த தம்பி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸே வந்து நம்ம என் ஃபேமிலிலே இருக்கு. பட் ஐம் ஸ்டில் ட்ரைங். ஓகே, என்னென்ன மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றேன். ஓகே, நெய் வந்து வி ஸ்டார்டட் டு கெட் இட் ஆன் ஆர்கானிக்லி. வி ஓன்ட் கெட் இன் த ஜிஆர்பி உதயம் நெய் வாங்க மாட்டோம். நோ 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 நோ. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். தென் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வி ஷிஃப்டட் த ரைஸ் பேக்கெட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஒரு பிராண்ட் வந்து வெறும் பிளாஸ்டிக்ல தருவாங்க, அது கோணி பையில வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் பிளாஸ்டிக் எல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் வந்து மாத்திட்டே தான் இருந்திருக்கேன் ஃபுல் ஜோன்லயும். அண்டு இப்போ வீடு கட்டிட்டு இருக்கோம். வீடு கட்டிட்டு இருக்கும்போது மை மாம் வாண்டட் டு கெட் இன் பேப்பர் கப்ஸ். பட் வாட் இஸ் இட் இஸ் நோ, அவங்க டம்ளர்ஸ் வாங்கி கொடுங்க, அவங்க டம்ளர் அவங்க கிளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டம்ளர் வாங்கி கொடுத்துட்டோம். ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேல வேலை முடிஞ்சது. வி காட் லைக் 20 டம்ளர்ஸ் ரைட் நவ. மை எய்ம் இஸ் டு கெட் லைக் 1000 டம்ளர்ஸ் 10 வருஷத்துல வாங்கணும். ஏன்னா ஸோ தட் அதை ரீயூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி போயிட்டு இருக்கு ஜாலியா. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, ஏகப்பட்ட மேட்டர்ஸ் இருக்கு. எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் நிறைய தெரியும் அப்படியே வீட்டுக்கு வந்தீங்கனாலே. நான் பர்சனலா என்ன பண்றேன்னா, when I get டப்பா in food Swiggy, okay, I rarely get the food. இப்போ நான் கொஞ்சம் வாங்குறது இல்லை ஸ்விக்கிஸ்லாம். அந்த ஃபுட் பவுல்ஸ் தான் வந்து என்னுடைய பேலட். கிரீன் லைன் நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் போயிட்டு இருக்காங்க. ஒரு குதிரை ஒன்று ஓடி வருது பாருங்க, அது ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த ஆர்ட் ஒர்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ சூஸ் திஸ் ஆஸ் அ பேலட். தெரியுதா? ஸோ இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பேக்கெட்ஸ். இது வந்து யாரோ ஒருத்தங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 நம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்க. எப்பா இது யூஸ் ஆகலப்பா, இது வேணா ரீசைக்கிள் போட்டுரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நானும் போகல என்ன பண்ணேன்னா, இது பார்க்க அப்படியே பேலட் மாதிரி தானே இருக்கு, வை கான்ட் பி யூஸ் இட் அஸ் பேலட்னு சொல்லிட்டு இது வந்து எவ்வளோ அழுமோ எவ்வளோ வந்து சாவுமோ என்கிட்ட, அந்த அளவுக்கு வந்து டென்ஷன் ஆகுது என்கிட்ட. பாருங்க, நீங்களாம் பிஞ்சிருக்கீங்க. இந்த பிளாஸ்டிக் இஸ் லிட்டரலி கிரைங் வித் மீ பிகாஸ் யூ நோ ரைட், பெயின்ஸ் வில் பி வெரி டஃபர். இது மாற்ற முடியாது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து இது பண்ணிருக்கேன். ஆர்ட் இண்டஸ்ட்ரியில பாக்கணுமே, பேலட் மனசாட்சி இல்லாம 800 ரூபாய். நான் பாக்குற பேலட் எல்லாம் 100ல கூட இருக்கு, 40ல கூட இருக்கு. ஸோ அதனால why should I put so much of money in there அப்படின்னு. Yeah, next question.
Thank you, sir. The next question is asked by Amina, sorry. How did you act? How do you act? Enact. How do you articulate approach help in your creating awareness on social issues? How do you artistic approach help you in creating awareness on social issues? Madhumita கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஸ்டினா. How did your artistic approach help you in creating awareness on social issues? Yes, sir. Yes. ஆமானியும் கேட்டிருக்காங்க, மதுமிதாவும் கேட்டிருக்காங்க. சேம் தான். ஓகே 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 ஓகே. அவங்க சோஷியல் வெஞ்சர்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டேன். நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட கேள்விக்கு வந்து நான் முன்னாடியே நிறைய வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் இன் த சொசைட்டின்றது நான் சொல்லிட்டேன். பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு மேபி நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொடெஸ்டா இருந்தாலும் சரி, ஜிஎஸ்டி ஆன் ரைசிங் அவேர்னஸ், இல்லிட்ரேட் ஹார்மோன், ஃபுட் வேஸ்ட் ஆர்ட், கொரோனா ஹெல்மெட், கொரோனா வாரியர் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கொரோனா எப்படி இருக்குன்னு தெரியலனா, உங்களுக்கு கொரோனா எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. பட் வாட் இஃப் கொரோனா இஸ் கமிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் வித் யூ, அப்படி விஷுவலைஸ் பண்ண எப்படி இருக்கும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ். அந்த ரைசிங் அவேர்னஸ் வந்து இட் ஹெல்ப் மீ டு ஆக்சுவலி புட் இட் வெரி ஈஸி. என்ன ஏதுன்ட்டு ஒரு க்ரௌடை வந்து இன்டெலெக்சுவலா நம்ம மாத்தியே ஆகணும். ஒரு க்ரௌடு வந்து கொஞ்சம் எஜுகேட்டடா நம்ம மாத்தியே ஆகணும். அதுக்கு ஆர்ட் ரொம்ப எசென்சியல். ஆர்ட், மியூசிக், ரைட்டிங் ரொம்ப எசென்சியல். ஸோ அந்த வேலையை தான் நான் என்னால முடிஞ்ச நேரத்தில் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் ஹெல்பிங் மீ லாட் அண்ட் இட்ஸ் கிரியேட்டிங் எ வெரி குட் வைப்ரன்ஸ். ஐ விஷுவலி சீன் இட். அதுக்கான ப்ரூஃப் தான் நான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரெசன்டேஷனே பண்ணது. ஸோ வாட் ஐ டிட், வாட் ஹாஸ் பீன் டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யா, நெக்ஸ்ட். The next question is by Ashif sir. How do you distribute food without using plastic? Because sometimes I like to distribute food to someone in need, but I don't know how to avoid the plastic for packing. What daddy? We have Shall I repeat it, sir? இல்ல நான் பார்த்துட்டேன். I saw in the chat box. We have a பாரம்பரியமான that banana leaf, வாழை இலை. We have a சம்மல்ல சூப்பரா இருக்குமா. நீங்க எப்படி வேற ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க செக் பண்ணலாம். வாழை இலையில நேத்து கூட வெயிட் செகண்ட், முந்தா நேத்து ஐ ஹேட் பிரியாணி. ஓகே, முந்தா நேத்து நைட்டு. I used to have daily. I'm a kind of person who could eat daily biryani. Okay, so நீங்க வந்து போட்டு அந்த வாழை அவர் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் பிளேட் எடுத்துட்டு வந்தாரு. நான் அப்படியே மூஞ்ச சுழிச்சேன். அவர் லிட்டரலி saw me anger on my face. அந்த ஹோட்டல் ஓனரு எக்ஸலண்ட் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டேன். அங்க அப்படியே வாழை இலை போட்டாங்க. வாழை இலை போட்ட உடனே அந்த பிரியாணி வந்த உடனே டபுள் ஆயிடுச்சு என்னுடைய அங்கர். ஃபுல்லா பசியெல்லாம் டபுள் ஆயிடுச்சு. நல்லா திருப்தியா சாப்பிட்டேன். வாழையில சூப்பர் மெட்டீரியல். யூஸ் தட் வெரி சீப் ஆல்சோ. ஓகே, பிகாஸ் அப்படி வாழையில இஃப் யூ ஃபீல் வெரி டஃப்னா யூஸ் தையல் லை. ஓகே, வி கால் இட் அஸ் threaded leaf or what is that? I'm not sure. Okay, தையல் are also cheap, but we are not getting it right now, I think so. Okay, so get that. Okay, அண்ட் மேல வந்து பேப்பர் பேக்கேஜ் பண்ணுங்க. நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்கு, நியூஸ் பேப்பர் அப்படியே மேல அப்படியே படிச்சு அதை அப்படியே கொடுங்க. போதும். வாட்டருக்கு செகண்டரி, தே ஷுட் ஹேவ் தர் ஓன் வாட்டர் பாட்டில்ஸ். ஓகே, லெட் இட் பி ஹியூமன், லெட் இட் பி நான் ஹியூமன். ஓகே, எப்படியா இருந்தாலும் சரி. நான் ஹியூமன்னா இந்த சென்ஸ் எப்படி சொல்றேன்னா பிளாஸ்டிக் யூசேஜ் தான் நான் நான் ஹியூமன் சொல்றேன், தப்பா எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதனால வந்துட்டு அவங்க கையில ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கும். யூ டேக் யுவர் ஓன் வாட்டர் கேன். ஓகே, 20 kgs எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பம்ப் வச்சுக்கோங்க. மேல பம்ப் வச்சு அவங்களுக்கு ரீஃபில் மட்டும் பண்ணி கொடுங்க. போதும். நீங்க வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து போய் கொடுக்கறது இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பென்சிவ் திங். ஓகே, ஃபார் மை மேரேஜ் ஐம் பிளானிங். ஓகே, கணக்கு போட்டேன். 1000 பேருக்கு வந்து வாட்டர் கொடுக்கணும்னா இட்ஸ் கம்மிங் அப் டு லைக் 7,000 rupees. ஓகே, வேறஸ் இஃப் ஐ யூஸ் த பேகேஜ் கப், ஓகே, விச் இஸ் டீக்ரேடபிள் கப்ஸ் அண்ட் அப்புறம் வாட்டர் கேன் நான் வாங்குறேன்னா 3000 ரூபாய் தான் வருது. ரைட்ல ரொம்ப ஈஸியில, ரொம்ப சீப்பும் கூட. 3,500 வந்து 3,500 எங்க 7,000 எங்க half amount வந்துருச்சு. ஸோ வி ஹேவ் ஆப்ஷன்ஸ். வி ஆர் நாட் திங்கிங் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வேர் அண்ட் டேர் இருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் டூயிங். ஓகே, ஐ திங்க் திஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். அஃபீனா, ரைட் உங்க நேம்? அஸ்ஃபீனா. ஓகே ஓகே,
Next, do you think that if only government is taking some initiatives other than this awareness, like banning the plastics and charging more fine for throwing plastics, seriously, when did they do the charging more fine? Will create awareness among people? They haven't charged and all. அதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் தான் அது. அதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் தான். ஃபார் a country like India, especially for a densely populated city like சென்னை எல்லாம் வந்துட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, we have to cross check அது one second. நம்ம பர்சனலா மாறினா மட்டும்தான் எல்லாமே மாறும். ஓகே, வாட் எவர் த கவர்மெண்ட் எல்லாம் ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தா மட்டும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிடுறோமா? மனசு தொட்டு சொல்லுங்க. இப்போ மாஸ்க் எல்லாம் கரெக்டா போட்டா நம்ம எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கிறோம் இல்ல? எங்கெல்லாம் இருக்கவங்கலாம் ரிமூவ் பண்றல, நானே ரிமூவ் பண்றேன் சம் பார்ட். என்னால பிரீத் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம் பார்ட் செம ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கும். ஓகே, ஆனா சில இடங்கள் எல்லாரும் இருந்தா நானே கான்சியஸ்னஸ் டக்குன்னு மாஸ்க் மேல போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்றோம்? நம்ம முதல்ல ஃபாலோ பண்ணல. ஆனா ரூல்ஸ் எல்லாம் விடுங்க, முதல்ல நம்ம தெளிவா இருக்கோமா, நம்ம ஆனஸ்டா இருக்கோமான்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, வைஷ்ணவி கரெக்டா ஆன்சர் புரிஞ்சுதா? Like banning the plastics and charging more fine. So, what are the responses from the government? Yeah, I understood actually. Thank you. Sir, it was not that. Excuse me. Yes, sir. Audible. No, that was not my question actually. For government and the fine போடுறதே கிடையாது. Government is not charging any fine till now. But இப்போதான் கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் they are being charged. They are actually put a charge for splitting in streets and all. So அந்த மாதிரி பிளாக்கை பேன் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட்ல ஏதாவது அவங்கள இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தா மட்டும்தான் இது பண்ண முடியுமா? இல்ல இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் நீங்க if it's getting spread like walk for plastic வந்து it should spread over all the worldwide. ஆமா. சோ அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு புரியாதது, கவர்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணா புரியுமா அப்படின்றது தான் என்னோட கேள்வி. இல்ல, கவர்மெண்ட் சரி ஹெல்மெட் ரூல் கொண்டு வந்தாங்க, ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டணும்ட்டு. Have you spotted like 100 people in 100 people வந்து ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டுறாங்க? ஓகே, கொஸ்டின் குள்ளானே ஹெல்மெட் ரூல் கொண்டு வந்தாங்கடா, ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நோ இல்ல, அதே தான் நான் சொல்றேன். நான் எப்பயுமே சொல்றேன், யாராவது ஒருத்தவங்க ரூல் போட்டாங்கன்னா அந்த ரூல்லாம் வந்து 100% கரெக்டாலாம் ஃபாலோ ஆகாது. ஓகே, ஏன்னா மனுஷங்க அந்த மாதிரியான மைண்ட் செட்ல இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டை மாத்தணும் அப்படின்னா, லைக் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க, இப்ப எல்லாருமே வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் பண்ணா மாறுவாங்களான்னா மாறுவாங்க. ஏன்னா அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, அதுலயே எனக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு. ஒருத்தங்க 3 வாக் பண்ணா 100% மாறிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். ஒருத்தங்க 1 வாக் பண்ணா மாறலன்னு தான் அர்த்தம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, ஸோ 3 வாக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க மாறிட்டாங்க அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் தட் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் டு கன்சியூம் த ஐடியாலஜி. 3 days ஆகும், 3 வாக்ஸ் ஆகும். ஓகே, யா, நாட் கம்ப்ளீட்லி அந்த ஐடியாலஜி கன்சியூம் பண்ணா லிட்டரிங் தான் பண்ண மாட்டீங்களே தவிர்த்துட்டு பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுவீங்க. வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் பண்ணீங்கன்னா லிட்டரிங் பண்ண மாட்டீங்க, ஆனா பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுவீங்க. பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்றது உங்களுடைய கான்சியஸ்னஸ், உங்களுடைய செல்ஃப் கான்சியஸ்னஸ், உங்களுடைய செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா தான் நான் பாக்குறேன். ஓகே, ஸோ கோயிங் டு த எஸ் டாக்கண்ணா, தேங்க்யூ விஷ்ணு. அப்புறம் வேற என்ன, கோயிங் டு த வாட் ஆர் த ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் வென் யூ பிச் யுவர் ஐடியாஸ் டு தெம், ஹவு சப்போர்ட்டிவ் தே ஆர் வெரி சப்போர்ட்டிவ். மதுமிதா கேட்டிருக்க கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இது. ஸோ they are very supportive. They are very, நீங்க வந்து நோபலா இதுக்கு தான் நான் போறேன், இந்த விஷயத்துக்கு தான் நான் பண்ண போறேன், இப்படிதான் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணும். அதை விட்டு வேற ஏதாவது நீங்க எதிர்பார்த்துட்டு போனீங்க இல்ல வேற ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா, எந்த கவர்மெண்டா இருந்தாலும் சரி இல்ல யாரா இருந்தாலும் சரி, காலேஜ் நிறுவனமா இருந்தாலும் சரி, இட் ஒன்ட் சப்போர்ட் யூ. உங்களுடைய நோக்கம் வந்து உண்மையா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க, எல்லாமே கரெக்டா நடக்கும். ஓகே, அப்புறம் யாருக்காவது ஏதாவது பர்சனலா பேசணுமா, ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? Anything to share? Hello. Yes, கேக்குது. மதுமிதா, right? Yes, sir. I guess we are done and we are running out of time. Yeah. We took so much. Yeah, thank you so much, sir. This was very inspiring and very interactive. I request Kumareshwari ma'am to address her thanks to you.
அக்கா இஸ் ரன்னிங் ஏதோ பைக் ஓட்டிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Yeah, thank you, Gautam. Very proud of you. Yeah. Very happy also to see your growth. Okay. Thank you for Okay. accepting the invitation and joining us and providing a lot of inspirational message to all of us. I hope so. The Thank you. eco activities, like no, generally we have a crowd of 500 people in the college. Only 50 of them respond, and it's 10%. But it's a big change. Slowly, we will have a big group that is joining up also. Same way as Definitely. you told, like no, a lot of inspirational story how the volunteers are joining, and here also everybody is volunteer. Nobody we have compelled them to join, and they joined on their own willingness. And you know, it is a holiday, and at this time when they joined, it shows all their willingness to join the shows. That's a Yeah. great success for any eco awareness activity. Thank you so much, Gautam. Thank you. Thank you. Thank you. I will call Madhumita to give the formal vote of thanks. Hello. Yes. Yes. Before Madhumita, yeah. Yes, யாருக்காவது sir. ஏதாவது ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்டால யூ குட் ஆக்சுவலி புட் இட் அக்ராஸ். ஓகே, ஸோ தேங்க் யூ. அவ்வளோதான். Yeah, thank you, sir. On behalf of the Rise Eco Club, I take this opportunity to convey my heartfelt thanks to Mr. Gautam for this inspiring and brainstorming session. I wish to thank our club faculty coordinators and particularly our beloved Professor Landscape Architect Kumreshwari ma'am for organizing this fruitful web talk. I wish to convey my thanks to our Dr. MGR Educational and Research Institute, our young and energetic President ACS Arun Kumar sir, our Dean Architect Professor Shweta ma'am, HOD Architect Professor Radhika ma'am, and Assistant HOD Architect Professor Fatima Taskin ma'am for their encouragement and support. I wish to extend my gratitude to Dr. Ramesh from Magic Association and Mohana Priya ma'am for collaborating with Rise Eco Club and our sponsor SLL Architects and Associates, a consultancy division of our institute. We are happy to announce that we had an overwhelming response from across the country and we had crossed about 200 participants. Due to this pandemic scenario and arising queries on registration, we are extending the registration to October 10th. The prizes for every event, sponsors and the jury members will be announced soon. Finally, I am expressing my thanks to all the enthusiastic participants and all our Rise Eco Club members who are generously paving way for the success of this event and creating an awareness to students and general public through these competitions. Thank you. Thank you so much, sir. Thank We you. have shared the contact details of our speaker, the link for the registration to the competition, and our social media pages in our chat box, where you can contact us for the further inquiries. Thank you, one and all. Thank you so much for the section. Thank you. Thank you. Thank you, everybody.
ఏమో చెప్పినారు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఏదైనా దీంట్లో పంపిస్తానన్నారా? ముగ్గురు ఉంటారు బట్ ఎవరు రెస్పాన్స్ చేయలేదు. సరిపోతారు. ఆన్సర్ చేయమంటారు.